Welcome to Qatar FameLab National Final 2020. If this is this is the first time we deliver it virtually, but this is our fifth time we deliver FameLab in Qatar. I'm Heba, and I'm leading on Science, Education, and Skills program at the British Council Qatar. I'll be your host for the next 2.5 hours that will be concluded by announcing Qatar national winners for 2020. Before we start, allow me to welcome the DHM Peter Champion from the British Embassy in Qatar for joining our event. It's a pleasure having you attending Qatar FameLab National Final for 2020. If this is your first time to watch FameLab, FameLab is a global science communication competition created by Cheltenham Festival in the UK, brought to Qatar, brought to more than 30 countries globally by the international partner, the British Council, and brought to Qatar by our strategic partner, Qatar National Research Fund, and we got full support from the Ministry of Education and Higher Education. During the last year, I have witnessed hundreds of auditions in Qatar and in the UK that makes me believe that FameLab is a way not only for participants to share their passion about science with the world, but also it's a way to bring people together from across the globe, as a FameLab is a kind of an intersection of science, public speaking, and communication. As a tip, if you would like to take part in FameLab, I'd recommend you choose a topic that you're passionate about it and to be able to transport it to the audience to spark on the stage. In Qatar, we do have two categories for participations, adults category, where we do have 6 finalists now, and the students category, where we have the 15th finalist. In order for our finalists to earn their position in the national final today, they went through FameLab journey by attending the initial training that have been delivered by 9 brilliant local ex-FameLabers trainers. Allow me just to name them quickly: Kaukab, Shema, Inji, Wad, Aya, Mahmoud, Dana, and Yumna. Then delivering fantastic national auditions and have been shortlisted to attend FameLab Masterclass 2 days training delivered by our famous science communicator, Malcolm Love. And last but not least, presenting in front of you today. Well, allow me to give you a 15-minute PowerPoint presentation about FameLab rules. Oh, don't worry, I'm just kidding, because this is the first rule about FameLab. There is no PowerPoint presentation, and that's why the FameLabers have 3 minutes to explain a scientific idea to a public audience who doesn't know anything about STEM, and STEM means science, technology, engineering, or math, using limited props and without, again, PowerPoint presentation. Before we start our fantastic competition, let me take you through our event schedule today. Once I finish my boring introduction, we're going to listen to the stakeholder speeches from the British Council and Qatar National Research Fund, followed by the adults audition, then the students. Last but not least, after the judges' deliberation, we are going to name the names. As a start, allow me to give the floor to the most supportive British Council Country Director, Sam Eiton. Sam, the floor is yours. Thank you, Heba. Thank you, Heba. Thanks very much. Assalamu alaikum. Welcome everybody to FameLab 2020. We're really excited to be bringing this to you all virtually this year. And before we start, I'd just like to say thank you, and what a privilege it is to work with our partners at Qatar National Research Fund, and also say thanks to the Ministry of Education and Higher Education for their continued support in bringing this to Qatar each year. We're really excited at the strength of participation this year. As Heba mentioned, this is our 5th year, and it seems to grow and grow each year. I'm just going to say a little bit about why we work in this area as the UK's cultural relations organisation. For us and for all of you, I'm sure you're aware that it's not just the pursuit of science, but it's also the communication of science that's really important. And I think the last few months with the pandemic around the world has shown that even more than ever, that where science is communicated well, then science can thrive. And so it's really important for us that we support scientific communities to communicate well in order that they can influence public support, policy decisions, public funding, and also, of course,
science communication is critical for us to be able to inspire and engage and teach the next generation of scientists. And frankly, in an era of increasing fake news and in some areas of the world, a disconnect between public opinion and scientific consensus, it's really brilliant and very important for us to work with countries like Qatar, where we can share our values in science, celebrate science communication, and promote these kinds of talents. So that's why we're doing it. It's a really, really important part of the cultural relationship that UK has with Qatar, and it's really exciting to see the growth in both the talent and the enthusiasm for the competition year on year. So I just want to say thank you to everybody that's taken part, and I really, really hope you've enjoyed it. Huge congratulations to all of you that have made it into the finals, because I know the competitions gets more and more difficult each year. The winners of the competition will go on to the international final at the Cheltenham Science Festival to represent their country and hopefully win. So anyway, thank you everyone, and I really hope you enjoy the competition. Heba, I'm sorry, you are muted. All right. So now, thank you, Sam, very much. Now, please welcome our strategic partner representative, Dr. Aisha Al-Abaidli, Capacity Building Director at Qatar National Research Fund. Dr. Aisha, the floor is yours. Thank you, Heba. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to all of you joining us today. Good morning to all of you joining us today for the 5th edition of the FameLab National Competition. Every year, we hold this competition as part of the National Scientific Research Week, but due to the spread of COVID-19 this year, we have had to make adjustments to our scheduled event. However, we, along with our partners, the British Council Qatar and Ministry of Education and Higher Education, have decided to hold the FameLab National Competition as planned. In the past few months, our world has been facing complex and unprecedented challenges resulting from the coronavirus pandemic. To help us fight the pandemic, researchers and scientists across the world are busy working to find a cure and mitigate the impact of coronavirus. One of the most important aspects of the work of our scientists and researchers is how they communicate it and its outcomes, especially at a time like this, when it must be ensured that simplified yet effective communication of complex scientific ideas is carried out for the safety of people. Nowadays, we are more than ever reminded of the importance of impactful science communication, which highlights how crucial it is to invest in the communication skills of our talented scientists and researchers. As an organization that supports researchers in making an impact through science, both inside and outside the region, we place special emphasis on developing the science communication skills of our local talent. Therefore, we join our partners every year to hold the FameLab National Competition, and this unique competition finds the most talented science communicators around the world who can inspire and educate a live audience about a complex scientific topic in just 3 minutes. I'm sure that this year, too, we will be joined by participants of the highest caliber. FameLab has been hosted in Qatar for the last 5 years, and I'm glad to share with you the news that we are the only country in the GCC to have participated in the international finals at Cheltenham Science Festival in the UK. This year, we received more than 300 applications, of which more than 40% were from Qatar applicants. The accepted applicants underwent training delivered by 9 local trainers and participated in the auditions round. We then shortlisted 21 participants for the students and adult categories, each of whom were given a master class by an international science communicator to help them put up their best performance at the finals today. I would like to thank you all who are joining us today and want to remind all the participants that they have already distinguished themselves by being selected for this competition and making it to the finals. I hope that you will all pursue your scientific passion
and look forward to your journey and the impact that you will create as future science leaders and communicators. My best wishes to all of you. Thank you. Thank you, Dr. Aisha. Now, I know that some of you are asking how judges are going to choose the winners. That's actually a very good question. Judges will score each participant according to the 3 C's, which are the content, clarity, and charisma. Speaking about the judges, please join me to welcome our 3 judges whom I'm quite sure that the participant will not make the job easy today. Mrs. Dima Darwish, she's a scientific literacy and communication expert specializing in healthcare and RD. She's the head of scientific education at Qatar Junior Program, where she leads the scientific awareness efforts in 2 directions: scientific literacy for the general public, including various pre-university programs and university-level programs such as internship, genomic awareness, as well as the scientific education programs for partners and collaborators. Welcome, Mrs. Dima. Mr. Jassim Al-Azawi, until recently, was news and program presenter with Al Arab News Channel. Upon joining Al Jazeera in November 2006, he presented a weekly show tackled complex crises of our time, interviewed senior global leaders. Since 2007, Mr. Jassim has been teaching several media courses at Al Jazeera Media Institute that included talk show, presentation, and how to speak to the media. I will definitely sign up in this one. Welcome, Mr. Jassim. And last but not least, Dr. Nabil El-Salem, a Chef Advisor Partnerships at Research Development Innovation Department at Qatar Foundation. Welcome, Dr. Nabil. Now, a tiny piece of housekeeping. Usually there are a lot to mention, like fire exits, phone on silent, and everything related to that. But at that time, since it's virtually, I think all of you already know where is your fire exit. Right now, I just need to mention only one thing, which is the 3 minutes. Once you and the participant hear a noise, that means that the time is out and it's the judge's turn to ask the questions. Also, all participants, please keep your camera and microphone on until you respond to the judge's question. Last but not least, I want to tell our finalists today that you have already proven yourself and all of you are winners. Myself personally are very delighted to know every single one of you. Your passionate and your dedication make all of us wish you the best of luck, not only today, but also with in your future and your career. Now let the competition begin. Please welcome our first participant from the adults category, Ahmed El-Maani from Qatar Science and Technology Secondary School. Welcome, Ahmed. How do you feel? I feel good, thank you, Hiba. Great, are you ready? I'm ready. Okay, here we go. Let me just start the time in 1, 2, 3. من لحظة دخولي إلى الكونفرنس لاحظت وجود ما يقارب 100 شخص تقريبا أونلاين، وبحسب دراسة طبية في جامعة ستانفورد فإن احتمالية وجود إنسان كايميرا هو 1 إلى 30، يعني احتمال وجود 3 أشخاص كايميرا معنا الآن. لكن الغريب في الأمر أن إنسان الكايميرا في أغلب الحالات لا يعرف بأنه كايميرا. لنعرف أكثر عن الكايميرا لنستمع إلى هذه القصة. كان يا مكان في حاضر العصر والزمان في بلاد الأمريكان عام 2002 لحتى كان امرأة حامل وأم ل3 أطفال قدمت قضية نفقة على زوجها السابق، وكإجراء روتيني طلبت المحكمة فحص مطابقة DNA للأبناء ال3 والأم، واللي كانت نتيجة الفحص عدم التطابق. قرر القاضي تأجيل المحكمة لحين ولادة الطفل الرابع وعمل فحص DNA، وتم ولادة الطفل الرابع وتم عمل فحص DNA، واللي كانت نتيجة الفحص عدم تطابق الطفل المولود حالا مع والدته. بسبب النتيجة الغريبة اضطر الأطباء أنهم يأخذوا عينات أكثر من جسم المرأة مثل الشعر والجلد والغدد، وبقيت النتيجة عدم التطابق، إلى أن تم أخذ عينة من جدار عنق رحم المرأة ومطابقته مع الطفل المولود والأطفال ال3 الآخرين وإثبات التطابق. وبعد فحوصات عديدة أكد الأطباء أن الأم عبارة عن إنسان كايميرا. الكايميرا هو كائن إغريقي أسطوري مكون من 3 حيوانات: أسد وماعز وأفعى. وأطلق هذا المصطلح على هذه الحالة الطبية للتشابه فيما بينهم. تبدأ الكايميرا عند تواجد بويضتين في رحم الأم،
وبعد التلقيح بيكون عندي إحدى الخيارات الثلاث: ولادة توأم متطابق الحالة الأولى اللي هم زيد وزين، حسن وحسين، طرزان وجين، أيا كان. أما الحالة الثانية هو اختفاء أحد الأجنة في رحم الأم، وهو ما يطلق عليه بمتلازمة الجنين المتلاشي Vanishing Twin Syndrome. أما الحالة الثالثة وهي الأغرب هو أن يقوم أحد الأجنة بابتلاع خلايا الجنين الآخر ليصبح عندي جنين بيحتوي على 2 DNA في جسم واحد، وهو الكايميرا. الكايميرا قد تفسر العديد من العيوب الخلقية والأمراض الوراثية، وتفسر أيضا الاختلافات في جسم الإنسان، وتفسر وجود بشر عندهم عيون وشعر بألوان غير متطابقة، وتفسر أيضا وجود بعض البشر بنوعين دم مختلفين في جسم واحد. الكايميرا مكنت العلماء من أنهم يزرعوا خلايا جذعية بشرية في أجساد حيوانات مخبرية مثل الأرانب والفئران. وفي عام 2007 في جامعة نيفادا تمكن الأطباء من تحضير خروف بيحتوي على 15% خلايا بشرية. أما عن يومنا هذا ولو كان معنا كايميرا فتأكد بأن اختلاف الجمال وأن الحكمة تبدأ بالسؤال، ونشوفكم على خير إن شاء الله وأحسن حال. Thank you, Ahmed. Judges, do you have any questions? Mrs. Dima. سلام أحمد. وعليكم. هل بتعرف كيف بس من النظر من غير إجراء فحص DNA ممكن نعرف إنه شخص، ممكن مش أكيد نعرف إنه شخص كايميرا أو لا؟ في حالات من الظاهر يبدو أنها كايميرا، مثل وجود بعض البشر بألوان عيون غير متطابقة أو شعر غير متطابق. وفي حالة مغنية اسمها كين هيلن عندها جزء من بشرتها بلون مختلف عن ألوان الجسد الآخر. وبعض الحالات من الصعب الكشف عنها، بتكون أحد الخلايا أو أحد الأعضاء في الجسم لا يتم إلا الكشف عنها حتى معرفتها. صح، هي الطريقة الحقيقية المعتمدة هي إجراء فحوص DNA، ومن المنظر زي ما حضرتك قلت. بس أهم شيء عادة نشوفه يعني بيكون من الصفات الظاهرية، بيكون الشخص نص شعره بلون والنص الشعر الثاني أو الجلد بلون ثاني. شكرا. صح. العفو. أحمد، يعني موضوع جدا مثير الصراحة، بس سؤالي يعني نسبة الناس اللي ينصابون بالكاميرا إيش نسبتهم؟ وهل هم عددهم فعلا يأثر على المجتمع يعني؟ هي كحالة طبية قد لا تؤثر بأي شكل على الإنسان، لكن في بعض الحالات إذا امتزجت مع أمراض وراثية قد تسبب مشاكل. هلا احتمالية إصابة الكايميرا صعب جدا التكهن فيها، لأنه حتى تعرف عنها بدك تتأكد أنه كان في بويضتين في رحم الأم، وهو كشف مبكر في حالات الحمل. وهذا اللي قال عنه دكتور باري ستار اللي هو صاحب الدراسة هاي في جامعة ستانفورد، وهو أخصائي في الجينات. فالكشف المبكر عن حالة وجود توأم وبعدين اندماجهم يعني حالة نادرة جدا الكشف عنها، فتوقع الحالة هاي شيء يعني مش بالسهل. لكن أغلب دراساتهم اعتمدت على الحيوانات والنباتات، وهي يعني حالة منتشرة بين النباتات والحيوانات أكثر. بين الحيوانات بالفئران والأرانب لأنه من السهل إنتاج يعني أجيال وتتبع الحالات هاي ودراستها. أما وجودهم في المجتمع فهو يعني شيء طبيعي يعني، وقد لا يؤثر على الإنسان نفسه. أحمد، أنا عندي سؤال. جاسم العزاوي معك. أهلا. السؤال هو: ما الذي دعاك إلى أن تركز على هذا الموضوع، وما هو commercial implication or effect of such technology؟ أوكي، اللي دفعني إني أحكي عن هذا الموضوع، أنا أصلاً تخصصي كمبيوتر، لكن في دراسة الماجستير كنت بحضر على البايو انفورماتكس ودراسة نظرية خوارزمية تسمى longest common sequence، وهي دراسة تختص في مطابق السترينج ماتشنج. وخلال التطبيقات اللي درست عليها في السترينج ماتشنج كان اللي هو مطابقة DNA. وخلال بحثي في مواضيع DNA وانا عندي حب للاحياء من قبل دراسه الكمبيوتر، لقيت الحاله هاي، قرات عن قصه المراه اللي حكينا عنها اسمها ليديا ثيرتشايلد في كاليفورنيا، ووجدت انه يعني حاله غريبه جدا. ومع القراءه يعني اهتميت اكثر بالموضوع يعني. اما يعني
ككوميرشال هي يعني يعني اعطت العلماء يعني الامكانيه انهم يحضروا كائنات مخبريه مثل زرع الخلايا الجذعيه او الخلايا البشريه. مثلا بيحتاج الانسان بعض الخلايا الجذعيه في العظم، او يعني بيحتاجها الانسان، فممكن من السهل كان انه يزرعوها في حيوانات اخرى والاستعاضه فيها. شكرا جزيلا. العفو، اهلا. Thank you, Ahmed. Thank Best you, of Hiba. luck. Thank you. Right now, please welcome our second participant, Abdul Sabur from Qatar University. How are you doing, Abdul Sabur? Hi, Heba. I'm doing quite well. I hope everyone else is too, because I know it's a difficult time, but I'm really excited. That's great. Okay, Abdul Sabur, whenever you're ready. 1, 2, 3. Want to know what your boss is really saying about you? Stroll right into their office and find out without them knowing. The trick is an invisibility cloak. Now, it's not exactly a Harry Potter level invisibility cloak, but scientists have developed cloaking devices which can completely hide an object. In the field, down to photonics, which are all the crazy ways in which you can manipulate light. Most objects around us don't give off any light, so how can we see them? We can see objects because light from luminous sources, in other words, sources which produce their own light, like the sun, reflects off objects and enters our eyes. The key to cloaking is taking advantage of a concept known as the refractive index of a material, which determines how much light bends when passing through it. Cloaking an object involves bending the light around an object so that you can see what's behind the object, but not the object itself. As no light is reflected off the object, you can't see it, so essentially it looks like the object was never even there. Well, what are cloaks made out of? Silk and metamaterials, which are materials engineered to produce properties that don't occur naturally. In this case, these metamaterials bend electromagnetic radiation in a certain frequency range, such as light. They are tiny artificial structures in the form of a lattice, and they are smaller than the wavelength of light, which allows them to divert rays of light around an object, just like how a rock diverts water in a stream. If you focused in physics class, then you would know that electromagnetic waves are composed of oscillating electric and magnetic fields which are perpendicular. Natural materials only affect the electric component of light, but metamaterials can affect the magnetic component too, which is what allows the light to be bent in such a way. Cloaking devices can do this without the need of any power source. But you know what's even cooler? Light isn't the only type of electromagnetic wave that cloaking devices can bend. They can even bend infrared and ultraviolet waves, making an object impossible to detect. Now, I know what you're thinking. No, sonar waves cannot be used to detect cloaked objects either, because just like electromagnetic waves, sound waves can be refracted too. With further research, we can put cloaking technology to many great uses. For example, a surgeon may be able to operate on a tiny area without having his view obstructed by his hand. The military can use it as tactical material to hide their tanks. And of course, thanks to this tech, very soon you'll be able to sneak out at night. Thank you. Thank you, Abdul Sabur. Exactly on time. Okay, judges, do you have any questions to Abdul Sabur? In my case, I'm okay. Okay. Abdul Sabur, this is really a very nice technology, and sometimes it's almost science fiction. My question is that what other places where can use it? I mean, you mentioned the technology can be used in sort of military to hide tanks, etc. But it can be used as well in magic. Is it already being used in magic and these things, or how wide is spread that technology in real life? Well, thank you for your question, Doctor. Although this technology was first introduced in 2006 from professors in UK,
It took many years for it to actually develop and become commercial. And the most recent use of metamaterials of cloaking technology has been indeed in military. And in 2019, a big Canadian monopoly, a big Canadian company who specialized in designing these cloaking materials, they signed a contract with the US military, signing that they made, what's it called? They made cloaking devices for their tanks. And this is the first deal that any military in the world has had of cloaking technology. So I think this is a very big thing for all armies around the world. And I think that now that USA has taken this step, other countries will follow to buy more and more of cloaking technology. Thank you. Well done. Thank you. Thank you, Abdul Sabur. Best of luck. All Right. good. Goodbye. Thank you. Bye. Now is our third participant from the adults category. Please welcome Asma Gamma from Qatar University. Good morning, Asma. Good morning. Hello, everyone. I'm very pleased to be with you in this competition. And inshallah, we do our best. So we can start? Yes, you can start. Okay, I'll put my timer as well. It's something you always have with you, yet you always leave behind. If you can think of something, just look at your hands. You see all those patterns that are called fingerprints? Imagine one day you woke up without them. First, it feels weird, right? Another thing, imagine you went to that fancy store to get your fancy dress and you went to pick up your money. You cannot. Why? Because there is no enough friction between your fingers and the money, and because of the absence of your fingerprints. So now that you know the importance of these fingerprints, the question is how they are formed. The whole story starts when you were a little fetus in your mommy womb, where you start to get those extra skin pads that are called volar pads between the 6th to the 8th week. So those volar pads appear because of stem cell tissue called mesenchyme that swells between your skin layers. During like the 10th week, these volar pads start to stop growing and your hands start to smooth out to become the hands you already know. Genetics say that, research say that genetics controls your hand growth and when those fingerprints are gonna appear, which means results may not be always the same. And that's why we have actually 3 patterns of fingerprints that are, here we have loops, we have here a whorl, and finally we have this shape pattern, which is arch. And these shapes, this is the way it happens. Whenever like a finger grows on one side faster than the other, so this means the volar pad will be slanted and it will form the loop shape. However, when the volar pad isn't slanted and it's flat yet prominent, this means it will form a whorl. Finally, if the pad isn't if the pad totally disappeared, it will form an arch. So now the question is, we know that genetics controls all of this. So, and the genetics run in the whole family. So what makes fingerprints different from one to another, even twins? So research say that there's something called minutia, and this minutia creates this difference from one to another, and it's controlled by maybe the environment or sometimes the position of the fetus in the womb, sometimes the density of the amniotic fluid. So now that you know this information about the fingerprints, you can go to your home, contemplate your hand and see what kind of fingerprints you have got. And believe me, no matter how small this part of your body and no matter how long you have thought it is really random, it has a long story. Just listen to it and it will spell out. Thank you. Perfect. Thank you, Asma. Thank you. Best of luck. Judges, do you have any questions? Mrs. Dima, you are on mute. Salam, shukran Asma. Thank you. Shukran. Why did you choose this topic? Is it because of a personal interest, or is it because you think more studies could be done in that regard, or is there any, let's say, applicable technology that could
be conducted according to this, or is it just a topic that you thought is worth sharing? Yeah, actually, this is a very interesting question that I've been waiting for. And the reason actually I chose this topic actually is, you can say it's an interest, you can say it was a field of my study, like in the previous semester, so it really interested me. And another reason that really helped me, to choose this topic, that whenever we look at things, we look around us, but we forget to look at ourselves and how our body is important, regardless this thing in our body is small or big. So this is a very big part why I chose. And of course, there are like studies, research never ends. So there are a lot of studies are being done on either fingerprints or everything like are already available in science. So yeah. Okay, thank you, Asma. Thank you. Please welcome our fourth participant from the adults category. Can we please ask participants to share their screen, each participant when he starts his time, to share the screen so we can see him clearly rather than on the small part? Yeah, sure. Okay, so our fourth participant, Jasper from the Philippine International School. Good afternoon, Jasper. How are you doing? Please unmute yourself. Jasper, could you please unmute yourself? Good morning. Can you hear me now? Yes, now we can hear you. How are you doing? I'm good. Thanks for asking. That's great. All right, are you ready? Yes. Okay, 1, 2, please go. Okay. Well, I'm giving this talk right now. The world is waging war against this pandemic caused by coronavirus, which was first identified somewhere in China. Millions and millions of people around the globe have been affected. And the death toll is continually rising. Statistics show that people aged 60 and above have a higher risk of dying if infected with COVID-19. Now, why is that so? As we age, our body's defense system, known as immune system, becomes less effective. It undergoes immunosenescence, or the gradual deterioration of our immune system brought about by natural age advancement, which increases susceptibility of disease and infection in elders. This is actually one of the reasons why the elderly have a higher risk of being diagnosed with cancer and other serious illnesses. When the immune system deteriorates, it becomes slower to respond, which increases the possibility of us getting sick. At this time, our white blood cells, or the soldiers of our body, could no longer work effectively, and some of them could not reach their maturity anymore, which make them not equipped to protect our body. And also, some of them have lost their memories, which means they could not recognize the antigens or the foreign invaders in our body quickly. Furthermore, our body's military training ground, that thymus gland, that gland located behind our breastbone, has become very small that it is almost incapable of doing its job. Also, an autoimmune disorder may develop as an effect of immunosenescence. This disease means that our immune system mistakenly attacks and destroys our healthy body tissues. It's just like the body is turning against itself. And what is alarming is that even the vaccines could not work effectively during that time. So as we age, we really need to be very careful, because once we get sick, our body may heal more slowly, because by then we only have fewer immune cells that would bring about healing. So now, are you scared of getting old? I will leave that question to you. Well, we really can't stop the aging process. What we can do is to boost our immune system by taking in proper nutrition, vitamins, doing some exercise, and minimizing our stress level. After all, we don't want to be an addition to the statistics of COVID-19 fatalities, do we? Thank you. No, we don't. Thank you, Jasper.
Thank you, Eva. All right, the floor is yours, judges, if you have any questions. I have a question. Jasper, what you stated about the immune system and its relationship to the body, to the age, and then I was waiting for something else. What is it that you are bringing to the table? The bottom line here is that if we have antigens or we are infected with pathogens in our body, it's very difficult, or it's not easy to be healed from that, because our immune system has already aged. It's natural in that there are only few healthy cells that could fight these antigens. So it's just like a warning for all of us. Thank you very much, Jasper. Thank you, Jasper. Best of luck. Thank you so much. Thank you. Our next participant is Lee, also from the Philippine International School. Go, Miss Lee. Yes, Heba. Can you hear me right now? I'm just going to change the audio settings for a bit. Can you hear me now? Yes, we can hear you, but we cannot see you yet. Right. Can you see me now, Heba? Yes, we can. All right. You can tell me when it's... Hello? What is your name? Hello? Sorry? We have Lee from the Philippine International School. Yes, I'm Lee from the Philippine International School, Qatar. Welcome, Lee. How are you doing? I'm good. I hope everyone is doing well as well. Glad to see all of you, even though it's in a virtual state. Best of luck, Lee. All Should right. I start? Yes, please. Outside, the world is battling a very strong enemy that it put the world on standstill. We have always imagined tragic wars and bizarre disasters to stop the world from functioning the way we know it, but it was this very small, almost invisible virus that put us into hiding. And at home, we, the lucky ones, were given the luxury we've always wanted: time, which we do not use so wisely. But do you know that you can actually hack your mind and body into productivity? Here's how. Step one, wake up early. But the sunlight will hurt my eyes. See, that's the very light that will get your circadian rhythm or internal clock to kickstart your day. Once your body perceives the light, it will then lessen the level of melatonin or sleep hormones, keeping you from feeling tired or groggy. And then step two, set a schedule. But I don't want to feel constrained. That is because you don't put a reward in your schedule. You see, the dopamine levels, dopamine levels, or the pleasure chemical, makes us desire things. When we have a bunch of things to do and set them on a schedule and tick them off of it one by one, our brains will think we are doing something fulfilling and rewarding. That goes to step three, maintain your focus. But I know, coffee will do the trick. I know this one. That is very wrong. Although coffee can give you an instant boost of dopamine, in the long run, it will disrupt the normal production of the dopamine in your brain. So better moderate that coffee. And step four, monotask. Monotask, I can multitask. Isn't that better? You see, when you multitask, our brains produces so much cortisols. What now? Cortisols, or the stress hormones. You see, when we do something, normally our body produces cortisol to pressure us into getting things done. But when you do one thing and another thing and another thing and another thing at the same period of time, your cortisol level builds up so much that it will thin out your focus. Kind of funny, right? Outside, we are so scared of a very small virus. What's even funnier is that throughout our lives, one of the greatest factors that has been keeping us to achieving our fullest potential is this very small, almost invisible concoction of neurotransmitters.
Once you become a productive individual, imagine what that can contribute to the society in the new normal. So, what are you waiting for? Let's go fight your biggest enemy. You! Perfect. Thank you, Lee. Hello. That's a fantastic audition. You're full of energy, and thank you for just posting some positive vibes to all participants. Yes. Okay, judges, do you have any questions? Hello. Okay, if nobody is going, if Dr. Nabil and Dr. Dima are not going first, Lee, Yes. what you stated is a collection of information Yes. that has been known for a long, long time. You added them together, you presented them in a very animated way, Yes. very entertaining. Do you look at this as a guideline to stay healthy? Are you looking at this as a clever and unique way of putting it together that nobody has thought about? What is it exactly that you're trying to achieve? I thought of this topic first of all because I was addicted to coffee, and on a regular day, randomly, I searched how many people drink a coffee per day. So I realized that in the U.S. alone, right, in a day, adults over 18, 50% of them drink coffee. I'm so addicted to coffee, and I wanted to know if coffee affects what's inside of me because I've been getting anxious, and somehow I related to coffee. And that's what people do not know. We are doing so much things in life that we don't think is very harmful to us, just like drinking coffee, for example, or waking up too late because, we're giving ourselves a break. It's quarantine. But we don't know that in the long run, these things are actually quite damaging to our brain and in the bigger picture, our productivity as individuals. Thank you, Lee. Okay, thank you very much. Thank you. Best of luck. Thank Right you. now, but not least, please welcome our last participant from the adults category, Marwa Ahmed from El Dukhan School for Girls. Good afternoon, Marwa. Could you please unmute yourself? You can unmute yourself from the laptop itself, please. Alaikum assalam. That's okay. It happens with me. How are you? Alhamdulillah. Great. Are you ready? Yes. Okay, you can start now, please. السلام عليكم. العلاج بالفيروسات. نعم. وفي ظل هذه الظروف أنا لا ألومكم. نحن لم نعرف عن الفيروسات سوى ما نعيشه هذه الأيام. الخوف، الرعب، والموت أحيانا. ولكن يوجد لدينا أصدقاء من الفيروسات. نعم. كانت صداقتنا مع هذه الكائنات منذ القدم، ولكن تجاهلناها بعدما اكتشفنا المضاد الحيوي. اكتشفنا حتى نقضي على البكتيريا، وبالفعل نجحنا في ذلك. ولكن سوء استخدام المضادات الحيوية وعوامل أخرى أدت لكارثة. ظهور جيل جديد من البكتيريا مقاوم للمضادات الحيوية، أي أن أقوى المضادات الحيوية لا يجدي معنا. ولكن لا داعي للخوف، أصدقاؤنا من الفيروسات. تدعى هذه المجموعة بالفيروسات آكلة البكتيريا. هي لا تأكلها حقا، ولكن لديها تقنية خاصة في القضاء على البكتيريا. بجسمها البسيط الذي يتكون من رأس وقاعدة وخيوط زيلية، بواسطة هذه الخيوط الزيلية تتعرف على الخلية البكتيرية، ومن ثم تلتصق بها وتحقن مادتها الوراثية داخلها، فتتحول الخلية البكتيرية لمصنع لإنتاج المزيد من نسخ الفيروس. وفي اللحظة المناسبة والظروف الملائمة تنفجر الخلية البكتيرية وتتحرر الفيروسات حتى تغزو خلية أخرى. يبدو الأمر مخيف، أليس كذلك؟ ولكنه ليس بالنسبة لنا، لأنها الآن موجودة على أيدينا وداخل أمعائنا ونحن نعيش بسلام. نحن حقا أصدقاء مع هذه المجموعة من الفيروسات. لذلك لا بد من تطوير هذه العلاقة وهذه التقنية حتى نعد سلاحا فتاكا لمواجهة عدونا الأول. عدونا الأول البكتيريا الآن يتطور ويتطور، لذلك لا بد من إعداد سلاحا فتاكا حتى نقضي على هذا العدو. وختاما
لا، جميعنا الآن من نتحدث عن بعد والسبب فيروس. في المستقبل قد نحتاج فيروس حتى نكون عن قرب. شكرا. شكرا Marwa. Thank you Marwa. Judges, do you have any questions? أنا please. Please go ahead Mrs. Dima. مروة سمعتيني؟ أيوة سمعتي. أول إشي أعجبني اختيار الموضوع، وخصوصا إنه العلاقة بالأجواء اللي كل العالم عم بيعيشها هلا. هلا ثانيا هي نصيحة للمستقبل، عشان إن شاء الله إذا فزتي ورحتي بعدين مثلا other rounds أو إنه تحاولي تربطي الكونتنت اللي بتحكيه مع آخر حدث حصل لتاريخ تقديمك للبرزنتيشن. يعني مثلا إذا عم تحكي عن فيروسز، احكي إيش حصل لغاية آخر أحدث إشي بتقدري تقدميه أو تحكي عنه. عم تحكي عن بكتيريا، حاولي تحكي لغاية إيش حصل مثلا امبارح، مش الأخبار القديمة تاعت البكتيريا. فالبرزنتيشن جميلة. Thank you. I encourage you actually بما إنك you are interested in this إنك تحاولي تدرسي أشياء لها علاقة ببكتيريولوجي، فيرولوجي. the whole world هلا متحمس على فيرولوجي وجينيتكس. A note to everyone, I'm very happy إنه سمعت كلمة DNA بالpresentations today multiple times. الله يوفقك. شكرا. Thank you Mrs. Dima. Thank you Marwa. قبل ما تروح إذا بس ممكن هبة. Sure. مروة، هذا الفيلد البكتيريولوجي فيج اللي هو آكلة البكتيريات أو البكتيريات الآكلة، إلى أي درجة ساعدتك الإنترنت إما من خلال الأنيميشنز أو من خلال الليترشر to come up with the idea? Is this something you saw on the internet or this something that you are thinking to specialize in the future? بالنسبة للموضوع هو كامل إنه أنا فعلا استعنت بالإنترنت، استعنت حتى في معهد إيلاف اللي في فيليبس جورجيا في العلاج بالفيروس أكل البكتيريا. في اللي هو المعلومات الوافية وكل شيء، وتعمدت إني ما أستخدم نموذج عشان أوصل للمستقبل كيف ممكن نتخيل كيف يكون شكل البكتيريوفاج. Okay, شكرا جزيلا. Thank you Marwa. Good luck. Right. Okay, so right now let's start with the students category. We're done from the adults. Best of luck for all finalists. Right now, let's start with the students. And the first one to go is Nuran Hilal from El Shamal School. Good afternoon, Nuran. How are you? Please unmute yourself from the laptop. I'm sorry. It's okay. How are you? I'm fine. Okay, Nuran, whenever you're ready, go ahead. Okay. سامويل إل جاكسون واحد من أكتر الممثلين اللي بحبهم أنا كنوران صراحة. مثل في أفلام كتير حلوة، ومن ضمنها الفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة واللي تم إنتاجه سنة 2000، فيلم Unbreakable غير قابل للكسر، واللي كان سامويل طالع فيه بشخصية إلايجا. الفيلم كان بيصور لنا حياة إلايجا من أول ما انولد وطلع من بطن أمه وهو عنده أكتر من 5 كسور في دراعاته ورجليه. وبسبب الموضوع ده واللي كان بيتكرر دايما، إلايجا قضى تلت حياته تقريبا في المستشفى، بينكسر من أبسط وقعة ومن أخف خبطة. الموضوع ما وقفش على الكسر بس، إلايجا وغيره كتير من الناس من اللي بيعانوا من نفس المرض عندهم مشكلة في طولهم، بحيث إن هم بيبقوا قصيرين وظهرهم بيبقى منحني. حتى عينيهم الحتة البيضاء اللي بنسميها الصلبة لونها بيبقى قالب على الأزرق أو الرمادي عندهم، ونسبة كبيرة منهم بتفقد حاسة السمع وهم لسه أطفال. إلايجا وغيره كتير من الناس كانوا مصابين بمرض اسمه متلازمة لابشتاين أو ما يعرف به العظم الزجاجي. خليني أجاوبكم على السؤال اللي أغلبكم بيفكر فيه دلوقتي، إزاي بأصاب بمتلازمة لابشتاين؟ أو بمعنى آخر، إيه هو سبب الإصابة بالمرض ده؟
خليكم مطمنين بس ان المرض مستحيل يصيبنا في منتصف اعمارنا دلوقتي، لانه ببساطه مرض وراثي في اغلب الحالات. يعني ايه مرض وراثي؟ يعني مامي او بابي ممكن يكون حد فيهم مصاب بالمرض، او ممكن الاثنين عادي مش اشكال، او ممكن ما يكونش حد فيهم مصاب بالمرض من اساسه بس عنده امكانيه ان ينقلوا الابن او بنته بحيث ان هم يصابوا بيه اول ما ينولدوا. بس زي ما قلت لكم متلازمه لوبشتاين مرض وراثي في اغلب الحالات، معناها ان في نسبه بسيطه بتصاب بالمرض ده بسبب الطفره. يعني ايه الطفره؟ يعني مامي او بابي برضو ما بيكونوش ليهم اي علاقه بالمرض باي ناحيه من النواحي، وفجاه يلاقوا البيبي مصاب بيه. طب انا لحد دلوقتي ما فهمتش يعني ايه اللي بيحصل في جسمي يخليني اصاب بمتلازمه لوبشتاين. تمام، خلونا ناخد كده بص على عظم جسم الانسان، وليكن مثلا الدراع. لو جيت فصفصت عظم الدراع هلاحظ انه بيتكون من خيوط كتيره بسميها الانسجه، واللي بيلزق الانسجه دي مع بعضها البعض ماده اسمها الكولاجين. كلمه كولاجين معناها صمغ باللغه الاغريقيه، يعني من الاخر كده الكولاجين عامل زي الصمغ بيلزق الانسجه مع بعضها البعض علشان يكون العظم. اللي بيحصل بقى في حالة متلازمة لوبشتاين إن جزء كبير من الكولاجين بيتم استبداله بمادة تانية اسمها الجلايسين، عاملة تقريبا زي الجل، وبالتالي الكولاجين مش بيبقى قادر يكون العظم بالشكل المطلوب، وجسمنا ربنا يخليه بيبدأ يحلل المادة دي، فبيكون لي بالآخر عظم هش مش قادر ينمو علشان يخلي طولنا صح وظهرنا مستقيم. حتى صلبة عينينا بتتأثر بالموضوع ده، فلونها بيتغير وبنفقد حاسة السمع. والأهم إن من أقل حاجة بينكسر عظم اللي بيعاني من متلازمة لوبشتاين. Thank you, Nuran. Welcome. Okay, judges, do you like to ask for any clarification? Yes. يعني امتى ممكن الانسان يكون هو مش مصاب وبعدين في نص العمر كذا ويصير عنده نفس الاعراض هذه، ولا لازم يكون مع الولاده؟ لا هو مع الولادة، بيبدأ مع الولادة. حتى أنا وضحتها لما قلت إن هو اتولد وعنده 5 كسور من أول ما طلع من بطن أمه، فهو بيظهر مع الولادة. يعني هاي الطريقة الوحيدة اللي هو يظهر هو مع الولادة، لكن مش مع كبر العمر إلى آخره. لا، اللي لما يكبر الإنسان بالعمر بتظهر معاه مثلا بتبقى هشاشة عظام، ولا مش بتبقى متلازمة لوبشتاين. أوكي، شكرا. نوران، أنا عندي لك سؤال. هلا. اللي قدمتيه حاليا هل هو ممكن نسميه محاضرة قصيرة أم هو جمع للمعلومات العلمية التي تراكمت على فترة زمنية طويلة وأنت تعتقدين أنها فيها مدخل لعلاج؟ ايوه، انا اعتقد ان هي بجمع معلومات عن المرض ده. ان انا شفت الفيلم واستغربت اساسا لما قال اسم المرض ان هو قاله بالانجليزي، ورحت بحثت عنه. بعدها لما بحثت ما لقيتش ان في علاج للمرض ده اساسا. لو كان في كنت ذكرته في الموضوع، فهو المرض ملهوش علاج. فذكرت الموضوع ممكن يعني ان يكون في حد يفكر ازاي المرض ده ملهوش علاج، مع انه موجود من سنين كتيره، من ايام الفراعنه وهو موجود. اوكي، شكرا جزيلا. Thank you, Nuran. Now let's go to our second participant from the students category. We have Tulua. I hope I pronounced it correctly, from the Philippine International School. Hi, I'm Fiona. Yes. Good afternoon. How are you doing? I'm fine, thank you. Okay, we're ready. Please go ahead. We are all aware of painkillers like ibuprofen and Advil. You hit your kneecaps on a hard surface, painkillers. You're having a dysmenorrhea, painkillers. However, it is not the case when it comes to emotional pain. Heartbreak, there's no painkiller. The hurt that you feel because of anguish, there is no painkiller. But do you know that our body has a natural painkiller? It has a natural coping mechanism, and that is crying. Whenever we cry, our tears release neurotransmitters known as leucine and enkephalin. This neurotransmitter serves as painkiller when one experiences stress. Not only that, our tears also encourage catharsis, which is the release of repressed emotions. Hence, it provides us relief.
This is what makes us feel better after crying off our sadness, and what makes us feel a lot better after crying off our happiness too. But wait. You may have asked at some point, why does a person cry if he is sad, but also cries if he is happy? Well, here's the thing. The tiny almond-sized hypothalamus in our brain cannot decipher the difference between us being happy and overwhelmed or sad and stressed. All it knows is that it's receiving strong neural signals from the amygdala, which registers our emotional reactions. And that in turn, it must activate the parasympathetic nervous system. Once the parasympathetic nervous system has been activated, it releases the neurotransmitters acetylcholine. This acetylcholine is what makes our tear ducts busy and what makes our tears flowing. Now, it starts making a lot more sense. Whether a person cries because he has completely forgotten the answers to his midterm, or if he cries because he has perfectly aced his finals, crying is a coping mechanism to make one feel better. Over the years, crying often had a negative connotation to some. I, for an example, thought that crying is a weakness when I was a kid. But it is important to know that crying helps us release our body stress hormones, and that it is a good practice in staying mentally healthy. So whenever you feel like you want to cry, don't hold it back. Cry it out and feel relieved. Do not be afraid to cry. That's all. Thank you. Thank you. I have the same feeling right now. I'm desperate to cry, but thank you. So, judges, do you have any questions? Tula, do you have a motto for your crying program? What? You know, if you are going to go to Johnson & Johnson or somebody, for instance, and you have a little product, maybe a spray to help people who wants to cry but they can't cry, perhaps they smell this liquid or spray it, and you say, my motto is? Sometimes it's people find it hard to cry because of the stigma that crying is also a weakness. That is why what I'm pointing out here is that crying helps us release our body stress hormones, especially in the time like this in which there is a pandemic, and then a lot of people are feeling emotional right now. They don't know what to do. So crying is one of the best ways that we can release our stress and will actually make us feel a lot better. Though sometimes other people actually find it hard to cry because it depends on the person who is feeling those emotions. Allow me to ask, the thing is that you have to have a balance in your life and for everything. Laughing all the time is not probably a good thing. Crying for every little thing is also not a very good thing. But what I hear right now, you just let your emotion go to the extent and, you know, express your emotion even if it's crying. Don't you think that there should be a balance and control over everything? In everything that we do in life, there should always be a balance. So crying too much is not also a good thing. And laughing too much, as you said, it's not also a good thing. But it is important for us to know that crying also helps us release our stress, even though it is not also good if you cry too much, because there might be also some complications and problems. So in everything, there must always be a balance. Thank you. Well done. Well done. Thank you. I will do my research after that and check why men can control their tears than women. Well, thank you for thank you for drawing our attention first. Thank you. All right, so our third participant is Shahd Nader from Ayman School. Good afternoon, Shahd. Good afternoon, Heba. Okay, Shahd, we are ready whenever you are. Okay, I'm ready. Please go ahead. طمني يا دكتور، بنتي عاملة إيه؟ إيه؟ ماتت؟ بنتي أنا ماتت؟ ماتت إزاي يا دكتور؟ ماتت إزاي يا دكتور؟ ماتت إزاي؟ وإمتى وفين؟ لا يا دكتور، أنا بنتي كانت كويسة، بنتي كانت معايا امبارح، أنا بنتي كانت بتتعالج كل يوم،
لما نمر بمشاكل كبيرة بحياتنا غالبا الحل بعد ما يكون كبير، انت غالبا تتفاجأ ان حل هالمشكلة الكبيرة جاء على اهون سبب. مو دائما الشيء الصغير ضعيف او غير قادر، لان اصلا الحجم مو هو الفيصل يا جماعة. بدليل وايد جمل نقولها ونتداولها في حياتنا اليومية ومرات اصلا نكون مؤمنين فيها، مثل يوضع سره اضعف خلقه، وهالمثل بالضبط ينطبق على النانو. شنو هو النانو؟ تقنية النانو هي العلم الذي يهتم بدراسة معالجة المادة على المستوى الذري والجزيئي، يعني انها تكون اصغر بكثير من حجم شعرة الانسان. انزين خلونا الحين نتخيل قدامنا مريض سرطان متعذب يعاني ما ينام الليل من كثر الالم، راح للدكتور شخص حالته، استأصل منه الورم وتابع بالعلاج الكيماوي والاشعاعي ليتم القضاء على اي خلية ورمية متبقية. بس هالمريض عرف ان النهج التقليدي من العلاج غير مضمون، وهذا غير ان الكيماوي راح يأثر على جميع خلايا جسمه السليمة والمسرطنة. ففكر وقرر انه راح يتعالج باستخدام تقنية النانو تكنولوجي، لان اصلا هي الامل الاقوى لبقائه على قيد الحياة. طيب وشو راح يتم هالشيء؟ خلونا نعرف مع بعض. في البداية راح يتم تحديد مكان الورم بشكل دقيق باستخدام عملية التصوير بالرنين المغناطيسي. طيب تدرون يا جماعة الشيء اللي انصدمت منه وانا ابحث وادور عن المعلومات؟ ان المادة لما تصغر بحجم النانو تفقد وتكتسب خواص جديدة، وبالضبط ترى هاللي صار مع مادة الذهب، حيث يتم تنقيتها وتحويلها الى رقائق نانونية صغيرة جدا، ومن ثم يتم تنقيتها وتحويلها الى رقائق نانونية صغيرة جدا فتفقد خواصها اللا تفاعلية وتتحول الى مادة تفاعلية ومحفزة، ثم توضع في داخل جسم المريض تتفاعل فقط مع طبعا بواسطة المناظير الليزر او غيرهم من الطرق، هناك العديد من الطرق، ومن ثم تتفاعل فقط مع الخلايا المسرطنة وتؤثر عليها فقط ولا تؤثر على باقي الخلايا السليمة. طبعا ده رأي كتير وهنتوه من بعض. هو عبارة عن كبسولات ممكن انها تشيل دواء وتركض بيه في مسار دمك من غير لا تحس بألم ولا آثار جانبية، بالضبط يعني توصل للنتيجة وتعطيك النتيجة بالشكل المضمون. ومن أبرز المهتمين بهذا المجال العالم ديمتري ومصطفى السيد، عافانا الله وعافاكم من هذا الموضوع. Thank you, Shahid. Okay, judges, do you have any questions? Shahid, why did you resort to the first part as an actress in order to demonstrate the strength of delivering nanotechnology or nanochemicals into cancerous cells? I think it will attract you. So I was thinking about something will attract all of the judges and the people. So when I think I found this. Okay, thank you very much. Thank you, Shahid. Best of luck. Thank you. Yeah. Okay. I want to congratulate. لا احكي عربي. اول شيء شكرا اختيار الموضوع لانه جديد relatively. فهو لما نحكي عن science communication يفضل يكون معلومات جديدة، الناس أو الجمهور اللي عم بسمعها على أغلب الظن لم يسمع فيها إلى الآن. نصيحة عمومية وليس سؤال. أعتقد positivity تجذب الناس أكثر من negativity. يعني مثلا لو بدأتي ابني طاب عم بتعالج الحمد لله، التطور العلمي رائع، كان حيكون هو حلو بس كان حيكون أحلى أكثر. شكرا. Thank you, Mrs. Dima. Okay, now we have our fourth participant, Omar Khaled from Ali bin Jassim bin Mohammed Al Thani Secondary School. Good afternoon, Omar. Good afternoon. السلام عليكم. مرحبا بكم جميعا. وعليكم السلام. Okay, Omar, whenever you're ready. Okay. الخطر ليس بعيدا عنا. فيروس صغير زلزل اقتصاد العالم، أصاب 11 مليون، قتل أكثر من نصف مليون، حبس الناس فأحسوا بالهلع من الصين شرقا حتى أمريكا غربا. وصف ترامب الفيروس بالصيني، فاتهم المتحدث الرسمي الصيني أمريكا بأنها تشن عليهم حربا بيولوجية. ما الحرب البيولوجية؟
هي استخدام فيروسات أو بكتيريا مسببة للأمراض بهدف قتل أو إيذاء الناس. قنبلة أمريكا النووية قتلت 140 ألف إنسان في هيروشيما، وهو عدد لا يستهان به، لكن هل تعلمون أن هذه الزجاجة الصغيرة قادرة على أن تحدث أضرارا أكثر من قنبلة النووية؟ كيف هذا؟ في الحرب العالمية الثانية سممت اليابان آبار مياه صينية بالكوليرا، فتجاوز الضحايا 300 ألف إنسان. بالطبع اكتشفت الأسلحة البيولوجية حديثا؟ كلا، بل منذ 14 قرنا قبل الميلاد الآشوريون سمموا آبار أعدائهم بوضع جثث المرضى، بل المغول أطلقوا خطأ مرض الطاعون فتسبب في قتل أكثر من 25 مليون إنسان في الصين وأكثر من ثلث سكان أوروبا. لكن كيف تنتشر هذه البكتيريا والفيروسات القاتلة؟ تنتشر في الهواء عن طريق السعال أو العطس أو الاتصال المباشر بالمريض أو عن طريق لدغات الحشرات المصابة، وتشق الفيروسات طريقها للجهاز التنفسي وتبدأ في التضاعف، وتظهر الأعراض الأولية للمرض كالصداع والحمى والتقيؤ، وعندما تنتشر في كامل الجسم يبدأ الجسم بالصرع والتشنج حتى الموت. الأسلحة البيولوجية من أقوى الأسلحة الفتاكة لسهولة تصنيعها وانتشارها، فهي غير مكلفة ولا تحتاج سوى لشخص يعرف كيف يزرع الفيروسات ويجعلها تتكاثر، ونقلها غير ملفت للانتباه، فهي لا ترى بالعين المجردة وليس لها طعم أو رائحة، فيصعب اكتشافها إلا بعد ظهور إصابات. إخواني في الإنسانية أدعوكم جميعا للتعاون ونشر الوعي والتصدي لانتشار الأسلحة البيولوجية. شكرا لكم جميعا. Thank you, Omar. Judges, do you have any questions? عمر، نعم، لو أنا قلت إن الحرب البيولوجية خطر داهم وكبير على الإنسانية، هل أكون بهذا قد لخصت ما قلته أنت؟ نعم، ولكن يجب أن نوعي الناس بمخاطر الأسلحة البيولوجية وكيف يتعاملون عندما تحصل هجمات بيولوجية، كما حصل مع فيروس كورونا في عصرنا الحالي. لقد تكلمت عن هذا الموضوع قبل أن يكون هناك فيروس كورونا أو أي شيء، وفعلا لقد حدث فيروس كورونا ونرى الآن الإصابات في أعداد كبيرة. لقد أصيب 11 مليون إنسان وقتل أكثر من نصف مليون، فلذلك يجب أن نوعي الناس بكيفية التعامل مع الأسلحة البيولوجية، كيف يتخذون التدابير وأن يبقوا في منازلهم ويقومون بالحجر المنزلي. شكرا عمر. عفوا، أي سؤال ثاني؟ شكرا عمر. Thank you. عفوا، شكرا. مع السلامة. مع السلامة. So now our fifth participant from the students category, Dalal El-Swedi from Al Bayan Secondary School for Girls. Good afternoon, Dalal. Good afternoon. Okay, dear, whenever you're ready. Okay. انظر لكل ما حولك بلا استثناء. هل تعتقد أنه قد جاء من اللاشيء؟ بالتأكيد لا، فقد جاء من فكرة، ولا فكرة من دون خيال. يمكنك تحويل العالم من صورة خيالية إلى حقيقة واقعية، وهذا بالتحديد ما يفعله الناجحون، كالطيار الحربي الذي يدعى جورج هول، الذي احتجز أسيراً لحرب فيتنام لمدة 7 سنوات، وكي لا يفقد عقله في هذا السجن المظلم الذي لا يعرف فيه لا الزمان ولا المكان، أخذ يتخيل نفسه يلعب الجولف. وبعد خروجه بأسبوعان فقط شارك في مسابقة عالمية للعب الجولف. وهنا تأتي المفاجأة، فقد أحرز على مرتبة متقدمة جدا. لذلك كان أينشتاين دائما ما يقول أن القدرة على التخيل أهم بكثير من المعرفة. لهذا نجد أن الأشخاص الذين يستمرون في تغذية عقولهم بالأفكار الإيجابية يحققون من النجاحات والإنجازات ما لا يستطيع تحقيقه من يقضي معظم وقته بالأفكار السلبية. وفي كتاب ميزة السعادة يصحح لنا الكاتب خطأ الاعتقاد التقليدي بأن الإنسان يعمل ويجتهد ثم ينجز وينجح ثم يشعر بالسعادة، ليبين لنا أن المعادلة الصحيحة مقلوبة،
وهذا ما أثبتته دراسة رئيسة لجامعة هارفارد و200 دراسة مساندة لها على ما يفوق 270 ألف شخص. بمعنى آخر أننا عندما نشعر بالسعادة نبدأ بالبحث عن الأفكار الإيجابية من حولنا ونغذي بها عقولنا، فتلتقطها العقول على أنها حقيقة. لماذا؟ لأنه وبكل بساطة إن العقل لا يفرق بين الحقيقة والخيال، مما يساهم في مضاعفة إفراز هرمون الدوبامين أو بمسمى آخر هرمون السعادة، الذي يمتلك وظيفتان: يجعلنا نشعر بأننا أكثر سعادة ويجعلنا أكثر قدرة على رؤية الفرص وقت نقصها. لذا راقب أفكارك لأنها ستصبح أفعالك، وراقب أفعالك لأنها ستصبح عاداتك، وراقب عاداتك لأنها ستصبح طباعك، وراقب طباعك لأنها ستحدد مصيرك. إن الخيال رؤى مجانية تمكنك من السفر عبر أزمنة لم تكن في الوجود، توصلك إلى عوالم لا يستطيع الوصول إليها سواك. لذا تخيل لتبدع، وتخيل لتصنع الواقع. شكرا. Thank you, Dalal. Right. The floor is yours for the judges if you have any questions. Dalal, this is a very beautiful subject. I always thought يعني إن دائما الإنسان بيحضر نفسه حتى في البرزنتيشن. يمكن أنت جلستي تصورتي إيش راح تقدمين الموضوع. يعني صراحة موضوع جدا جميل. اللي يذكرني في الموضوع هذا يعني يا ريت كنا أخذنا مثال مثلا قراءة الكتاب. قراءة الكتاب غير عن مشاهدة التلفزيون الفيلم نفسه. إذا كان قرأتي القصة ممكن يتخيل الإنسان القصة بطريقة أجمل بكثير من قراءة الكتاب. فيعني بس حبيت إني أذكر النقطة هذه. You did very well. Thank you so much. Thank you, Dr. Nabil. Any other questions? Yeah. Okay. All right. Thank you. Yeah. معلش حبيت أسأل دلال. في الإيماجينيشن اللي هي ممكن تكون very creative and في كثير من الحالات الإبداعات العلمية في معظمها تكون يعني عن طريق الإيماجينيشن. ما هو الحد الفاصل ما بين الإيماجينيشن اللي هو الخيال والخيال الفكري وما بين الوهم؟ الحد الفاصل بينهم إن الخيال هو أصلا نشاط نفسي ذهني إيجابي، والوهم هو نشاط أبدا مش إيجابي، فهذا الفرق بينهم. وكيف تعرفين أنه أنت ما تتخيليه قابل للتنفيذ أو الوصول إليه وأنه وهم؟ بالتأكيد، لأن الوهم يعني نفس ما أنا وضحت من ساعة أن الوهم مو بإيجابي والخيال هو إيجابي. وشلون إذا هو أنا أقدر أوصل له ولا لا؟ في نقاط معينة إذا هو كان واقعي وإذا أنا أقدر يعني أنفذ على أرض الواقع، فيعني في نقاط معينة للهدف. أنا شنو هدفي من التخيل؟ وين أبي أوصل؟ فمن خلال الهدف اللي أنا قاعدة أحطه، الهدف الذكي، أنا بوصل حق النقطة اللي أنا أبيها. فإذا يعني إذا كانت الظروف المحيطة بك كلها تقول إن ما تصبو إليه وما تسعى إليه غير قابل للتنفيذ. لا طبعا، إنما ما تؤمن أنت به إن كان قابل للتنفيذ أو لا. وليست الظروف هي التي تحكم. خلينا بس أطري الجو شوية بس هيك حتى نبعد شوية عن السيريس. القضية هي مع دونالد ترامب، فبيقول له إلى الكبير الساينتست، قال له إحنا يعني بعد أن ننتهي من مرحلة القمر والمريخ وزحل ينبغي أن نستكشف الشمس، ينبغي أن نبعث بمركبة أمريكية تنزل على سطح الشمس. بس العالم قال له بس سيادة الرئيس الشمس حر، الشمس غليان، الشمس بركان سيدمر. قال له ما لا تعرفه أنت أننا سنبعثهم بالليل، ننزلهم بالليل لما الشمس ما كانت موجودة. the reason why I say this little joke الخيال حلو، الخيال ضمن ما هو ممكن،
بس أكثر من ذلك ندخل في عالم الوهم. شكرا جزيلا. Thank you, Mr. Jason. That's very valuable. Okay, now thank you, Dalal. Good luck. Thank you, Ba. So let's go to our sixth participant, Duha Ashraf from Al Iman Secondary School. Good afternoon, Duha. Good afternoon. Can you hear me? We can hear you, but your voice is a little bit far, so try just to increase your volume a little bit, please. Okay, whenever you're ready. Okay, I'll start now. Yeah. Oh, hi. I guess you're new here. Oh, yes. My name is Judy. You can call me Juju if you want to. Well, hold on. Let me tell you the story behind why I was transferred here and blah, blah, blah. Next day, I saw Judy across the school and I wanted to say hi, but I had no clue what her name was. But we've all been through this situation before, right? Tell me, haven't you ever forgotten another one's name, like a recently met one? Well, let me tell you the story behind how an event becomes a memory in your brain. Well, let's think of the event as a celebrity or a gossip. And firstly, it lands in a place in our brain called the hippocampus. This hippocampus has cells that are eager for gossip. Once they receive this information, they spread it like fire across the other neuron friends. Well, this spreading process is called synaptic plasticity. And not only do they spread this news, but they also make a bond together, forming a group called engram, or we can just call them a gossiping group. Well, this engram encodes for a memory. Well, why did I forget Judy's name then? This bond, unfortunately, if you don't recall and rehearse the event, this bond will be lost, or it can be lost. As Hart, a scientist, he experimented on lab rats, and he blocked the mechanism that can remove these bonds. He experimented on lab rats, and these lab rats remembered the route he put them through before. But when he removed the blockage and let their hippocampi function properly, they forgot the path. And that includes that memory or our brain is functioned to forget, and it's totally normal until my friends came and asked me to introduce them to Judy. Oh my God, what an embarrassment. Thank you. Thank you. Thank you, Dana. Sorry, thank you, Duha. You can breathe now. You're done. Okay, judges, do you have any questions? Okay, thank you, Duha, so much. Best of luck. خليكي معايا هبه لان انا كنت عامل ميوت، كنت بستنى الدكتوره ديما والدكتور نبيل يقولوا حاجه. Duha, I would like to ask you whether you're aware of what you talked about is association, and psychologists for a long time, they were trying to find out why some people, they have a good way of associating events, names, and locations, and some people don't. It seems that in the brain, we have 3 categories of memories. Long-term memories, you can call them strategic memories, and then you have middle-of-the-road memories and a short, fleeting memory. I'll explain briefly, so it will not take long. It might just be useful for you. For instance, we all know our names, our fathers, the house we grew up in. Most probably we will remember the name of the primary school, secondary school, and the college we went to, the name of our wives. These information, it will never go away, and you don't have to work on it. Very, very rarely. And then you have middle of the middle memory, the span, and that is something we have to work on all the time. And the association
comes with it, meaning the articles we read, the movies we see, the business deals we did. If we don't practice on it all the time, it disappears. And then there is the fleeting moment. You know, when you go from here to the store, you pass by cars, by people and others. The brain is not geared in order to remember everything. Otherwise, you will have an overload. So perhaps what you are referring to is the middle memory, where we can augment that memory, we can expand it, and we can work on it by establishing some sort of, you know, how to. This is something perhaps you would like to think about. So is your question about how we improve the memory, or I didn't quite get the question? Yeah. Such short-term memories like Judy's name, it's completely normal to forget it, and by time, of course, you won't forget the name again. Well, for other memories, such as the information we take in school or birthdays of our friends, you can make something Sherlock Holmes used. It's called the Mind Palace, where you link certain items you know well to a certain information. And this information can be like, for example, if you want to remember a grocery list, you remember the door of your house as the cheese, for example, and you remember this big cheesy door. And this way you won't forget that the first item on your list is cheese. Next, when you step inside your house, there are the stairs or the salon, and you can link these to other lists in the grocery list. For example, the carrots, there can be a huge carrot standing in your salon, or bread climbing up the stairs. This way is really effective in remembering. Yeah, that's it. Thank you very much, Duha. Thank you, Doha. All right, in case someone is counting, we're halfway through. Please welcome our next participant, Dana El-Daisi from Risala Secondary School. Hi, Dana. Hi. Hello. You look beautiful. How are you doing? Thank you. I'm good, thank you. All right. We are ready whenever you are. All right. What's wrong? Nothing's wrong. I just got the highest grade in class. This is the happiest day of my life. Well, we've all been there. You're having a day so great. So what do? You start crying about it. It's really weird, because isn't crying supposed to be for sadness? So why do we cry when we are happy? Well, it all goes back to a tiny almond-sized part at the base of the brain called the hypothalamus. But don't be fooled by the size of this thing. I know some people can't even see the almond that I'm holding, but the hypothalamus does so many complex jobs in our bodies for how small it is. One of these jobs is regulating emotions. It responds to our emotions, and these emotions come through signals from another part called the amygdala. Now, I want you to think of the amygdala as kind of like a secretary for the hypothalamus. It writes down our positive and negative emotions and sends them off to the hypothalamus to deal with them. And usually that goes really well. However, when we feel extremely happy, things get a little mixed up. The hypothalamus gets confused. What is this person feeling? Are they happy? Sad? Stressed? Overwhelmed? Poor hypothalamus. All it knows is that it's getting very strong signals from its secretary, the amygdala, but it does not know what they are and what to do with them. So it makes a strong decision. It says, no, this is unacceptable. I'm initiating the autonomic nervous system. That system has many branches, but the one relevant here is the rest and digest system. It releases acetylcholine, which is a chemical messenger between our nerve cells, also known as a neurotransmitter. Acetylcholine is that agent that makes us produce those joyful tears. But wait, where are you going? I still want to tell you a little bit about tears, because they play a very important role in this process as well. Most people think that tears are just mere drops of water, but actually they have a special secret to them. Emotional tears, to be specific, actually carry a lot of stress hormones with them, as well as another neurotransmitter called leucine enkephalin, branded by scientists as the body's 100% natural painkiller. It is released by our body during times of stress to help us calm down and feel better. So I want you to quickly remember the last time that you cried out of sadness or stress. I'm going to go on a limb here and say that you probably felt much better after crying.
That's because your tears with leucine and enkephalin and the stress hormones took all of the stress and the bad emotions in your body and quite literally plunged them out of your body with your tears. So you felt better. But Dana, what does that have to do with crying out of happiness? The thing is, when we cry out of happiness, our tears do exactly the same job. This time making us feel even happier and even more positive with all of that stress out of our body. So why did you cry when you got the highest grade in class? And why did your sister cry on her wedding day? And generally, why do we humans cry when we are happy? Well, now you know why. Our hypothalamus gets a little confused sometimes. Thank you. Thank you, Dana. Well done. Thank you. Okay, judges, the floor is yours. I have a feeling that I'm the only one. Dr. Nabil and Dr. Dima, they're having coffee or doing something. They're happy. Good. To be honest with you, I don't have much to comment. Although I saw the similarity between Dana's performance and also one other person talked about crying and emotions. So just a coincidence. Yeah. Yeah, and that's the magic about FameLab. All the participants can speak about the same topic, but the way they explain it, you feel like it's totally different. Okay, thank you so much, Dana. Thank you. Thank you. Goodbye. Bye. So now our next participant is Lamar Muhammad from El Zibara Secondary School for Boys. Good afternoon, Omar. Yes. Yes. صباح النور. Okay, are you ready? تمام. Okay, please go ahead. تخيل العالم اللي انت عايش فيه يختفي في لحظات. المدينة الجميلة اللي انت عايش فيها تتدمر. بيتك اللي عشت فيه أحلى ذكريات حياتك يتحول لأسوأ كابوس بتحلم بيه كل يوم. أقرب الناس ليك وأعز أصحابك اختفوا فجأة، وكل الناس اللي بتقابلهم بدأت تظهر عليهم أعراض غريبة ومفيش أي دكتور عارف يعالجهم. مع الأسف دي مش قصة خيالية ولا أسطورة من الأساطير، دي كارثة حصلت بالفعل في القرن ال14، دمرت أوروبا وموتت ملايين من البشر حوالين العالم، وهي الطاعون أو الموت الأسود زي ما سموه زمان. في البداية الإنسان كان فاكر إن الطاعون بيحصل بسبب الفئران، بس الحقيقة إن الطاعون كان بيحصل بسبب كائنات صغيرة جدا وهي البكتيريا. وهنا خلينا نعرف إيه هي البكتيريا. البكتيريا هي كائنات حية بدائية النواة وحيدة الخلية. أنت كإنسان ما تقدرش تشوفها بعينك المجردة. في منها المفيد والضار، ومن البكتيريا الضارة يرسانيا بيستس، البكتيريا الخبيثة المسببة لمرض الطاعون. سنة 1894 تم اكتشاف يرسانيا بيستس على ايد العالم والطبيب السويسري ألكسندر ييرسن. بعد ما عرفنا السبب في مرض الطاعون خلينا نعرف ازاي بيحصل مرض الطاعون. هندخل جوه معدة كائن صغير جدا وهو الفلي او البرغوث. لما ندخل جوه معدة الفلي او البرغوث هنلاقي بكتيريا يرسانيا بيستس كتير المسببة لمرض الطاعون. بتخلي الفلي او البرغوث يحس بالجوع، ولما بيحس بالجوع بيروح يمتص دم من الفار، وهو بيمتص الدم من الفار بينقل له يرسانيا بيستس، وهنا الفار بقى مصاب بمرض الطاعون. والفئران كانت تروح على ظهر السفن التجاريه اللي كانت بتلف العالم كل وقتها، وينتقل الطاعون من الفئران للانسان ومن انسان لانسان، وبعدها يبقى الطاعون وباء عالمي موجود في كل مكان. بس يعني بعد ما بكتيريا يرسانيا بيستس دخلت جسمي هتعمل لي ايه؟ بكتيريا يرسانيا بيستس لما بتدخل جسمك بتهاجم جهازك المناعي، وبعدها بتروح للدم، وبعد ما بكتيريا يرسانيا بيستس بتروح للدم بتزيد عدد الدمامل على جسمك، وبعد فتره من استمرار انتشار يرسانيا بيستس في الدم بيحصل لك تجلط في الدم نتيجه زياده عدد الدمامل، ومعناها ان الدم مش هيوصل لاعضاء جسمك، والنتيجه لده للاسف انت هتموت. لكن احب اطمنك، بعد ما عدى فتره طويله وبعد ما الطاعون انتشر في كل مكان قدر العلماء ان هم يكتشفوا لقاح لمرض الطاعون، وبعدها يتطور الطب الوقائي في العالم ويتم اكتشاف الاكتشاف العظيم الانتي بايوتكس او المضادات الحيويه، ويعلن العالم رسميا هزيمه الطاعون. لكن للاسف احنا بقينا بنقتل نفسنا بايدينا، وبقى عدد ضحايا الحروب اكبر من عدد ضحايا الفيروسات والجراثيم في العالم، وتظهر الحروب البيولوجيه والنوويه. لحد امتى هنفضل نموت نفسنا بايدينا؟ شكرا. Perfect. Thank you, Omar. Exactly on the time.
I hope to hear the same good news about COVID-19 very soon. Okay, judges, do you have any questions? شكرا. أسألك عن إذنك، هل بتعرف إذا لهلا لغاية يومنا هذا في طاعون وكيف بيعالجوه الآن إذا في؟ تمام. هو انا لما بحثت لقيت فعلا في 150 مثلا، يعني في حالات قليله جدا، 150 مثلا حاله طاعون اكتشفوهم في افريقيا، والعلاج بقى موجود واللقاح بقى عادي، فبقى يعني دور برد تقيل شويه. اوكي، اصحح شوي. هو موجود الى الان، وطريقه علاجه هي انتي بايوتكس مش لقاح. لقاح يعني تطعيم، فهو العلاج مضاد حيوي، والمفروض يتاخذ في خلال اول 24 ساعه من ظهور الاعراض عشان يشتغل. unfortunately تقريبا لغايه اليوم اذا المضاد الحيوي ما تاخذ في اول 24 ساعه، الاعراض ممكن تزيد سوءا ويؤدي الى الوفاه، وليس دور برد عادي. اللي هي جملة دور برد عادي اللي سمعناها كثير، جميع العالم سمعها أولها عن كوفيد، إنه دور برد عادي وما في داعي تعزل حالك وما في داعي تقلق وتاخذ الاحتياطات. هو بالحقيقة المفروض الإنسان مع أي مرض يعني بيتوكل على الله وبيأخذ بالأسباب اللي هي بيتعالج. فلو نشيل جملة دور برد عادي. وشكرا، برزنتيشن جميلة جدا. عمر، أنا بس حبيت أقول لك إنه البارحة الصين أعلنت عن إصابة راعي من إنر منغوليا بالبيوبونيك بليغ، اللي هو هذا اسمه بيوبونيك بليغ، وقامت برفع درجة الخطورة إلى الدرجة الثالثة، هي 4 درجات، ويعتقدون أنه الراعي هذا في مستشفى ويعالج الآن، ولكن ناقوس الخطر بالبيوبونيك بليغ ابتدأ مرة ثانية. أداء جميل جدا. قضية البيوبونيك بليغ وانتشاره إلى أوروبا قصة من أروع القصص اللي ممكن واحد أن يقرأها. بدأت بحرب تطويق لمدينة كانت ترفض الاستسلام من قبل التتار، والقائد العسكري قام برمي حيوانات ميتة بالمنجنيق من خارج السور إلى داخل السور المدينة المطلة على البحر. والبكتيريا هذه كما شرحتها أنت عن طريق الفئران انتقلت عن طريق البحارة الإيطاليين الذين كانوا يتاجرون مع الشرق الأقصى وأدخلوها إلى جنوة، ومن جنوة انتشرت إلى باقي أنحاء أوروبا. حقيقي أنا قرأت حاجة زي كده في الكتاب يعني، وتقريبا القائد كان حفيد جنكيز خان، حاجة زي كده. بالضبط. Thank you very much, Omar. Thank you for the judges. Good luck. Now let's go to our 9th participant, Marwa Ahmed from Risala Secondary School for Girls. Good afternoon, Maryam. Could you please unmute yourself from the laptop, please? Can you hear me well right now? Yes, perfect. Okay, we are ready whenever you are. Okay, start. Hey, it's cleaning day. Today we're doing a little tidying up. We were sweeping, dusting, and what a big deal. Oh, don't worry, it's not coronavirus. You know what? When I think about it, cleaning is not the only time I clean. Sometimes I sneeze when I'm around flowers, or when I have a cold, or even when I smell a strong perfume. And I bet you have something that makes you sneeze too. It happens to everyone. But have you ever wondered why every sneeze starts right inside your nose, which is covered with really tiny hair? The hair and mucus hurry together to catch tiny particles that are in the air, like the dust or pollen from flowers, or even the paper you put on your delicious dinner. And all of that happens makes your nose get irritated. So it's just acting as the lower part of your brain. It's not literally brain, so we can't picture it as the brain. So it's just acting as the lower part of the brain called medulla, which is saying, oh, we're gonna get this stuff out of your nose. It's time to sleep. Here we go. You're taking a big breath of air, muscles, belly, system, throat, all squeeze really hard with closed eyes, and then the air leaves your mouth in a big noise and a little laugh. What's an aspect? All of that happened in a second. But let me correct something. The air is not the only thing that leaves your mouth. There's saliva,
mucus, yes, the sticky one, and loads of germs. So it's a must to cover your mouth. Did I tell you that scientists found that you sneeze over 5,000 droplets of mucus? And air at speed up to 100 miles per hour. That's incredible. That's as fast as a race car. And one of you would tell me, sneezing is not important. Why don't we sneeze while sleeping? Simply, the answer is, while we sleep, the sneezing nerves are resting with your body, except our beautiful brain. And there's half. Oh my God! I feel my blood vessels in my brain, in my ears are broken. I can't hear well, and that's exactly what would happen to you if you prevent sneezing many times. Maybe one of you would tell me if you sneeze with open eyes, your eyes would pop out. No, closing your eyes is a natural reflex. Your body do because the current of nerves between your eyes and nose. And someone would say, you know what, your heart will stop while sneezing. That's why we say Alhamdulillah or bless you. No way. According to Dr. Tom Wilson at the Washington University, he said the heart doesn't stop because it's a sneeze. The heart has what is essentially a natural pacemaker. So even if there's change of pressure in the body, the electrical energy of the heart will remain constant. Sneezing, huh? Sounds so funny. Ha ha ha. It's not a shame to talk about this topic in this kind of competition. God didn't create our bodies with these different ways to protect it, just to protect or defend our bodies. God also wants us to thank Him more and more and know how great is He by considering the smallest things our bodies or even our bodies. Thank you. Bless you, Mariam. Thank you. Okay, judges, do you have any questions? Okay. All right. Thank you so much, Mariam, and good luck. Let's go to the next participant, Sarah Saadoun from Radwa bint Mohammed bint Secondary School for Girls. Good afternoon, Sarah. Ahlan. How are you and your friends? Thank you, fine. Okay, we're ready whenever you are, Sarah. يلا. يلا. شكرا. مرحبا يا أصدقائي، ابحثوا معي هنا وهناك، فهناك تاج ضائع وعليه إيجاده. مايك، يا مايك، أين أنت يا مايك؟ لا تخبروها. لماذا لا يخبرونني؟ لقد سمعتكم. أوبس، لقد سمعت. حسنا، لقد سمعتك وأنت تتحدثين مع أحدهم حول أن الملك شريان أضاع تاجه. الملك شريان وأضاع تاجه؟ لا يا ماي، فقد كنت أتحدث مع أحدهم حول ما يعرف بتصلب الشريان التاجي أو ما يعرف بالنوبة القلبية. ماذا؟ نوبة قلبية؟ أعرف أن أسئلتك كثيرة، لذلك ما رأيك أن تجلس هنا وأنا سوف أخبرك. تحدث النوبة القلبية عندما يكون التدفق الدمي إلى القلب مسدودا. الانسداد في الغالب يكون نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى. تدفق الدم بشكل متقطع يؤدي إلى تدمير أو إتلاف جزء من عضلة القلب، وعندها يعيق انتقال الدم من وإلى القلب. فعندما يسد واحد أو أكثر من هذه الشرايين التاجية، ومع مرور الوقت يمكن أن يضيق الشريان بسبب تراكم المواد المختلفة بما في ذلك الدهون والكوليسترول بالإضافة إلى مادة القطران. أما إذا كانت الجلطة كبيرة بما فيه الكفاية فإنها يمكن أن تمنع تدفق الدم بشكل نهائي، فلا يصل الأكسجين إلى القلب، وعندها قد تموت عضلة القلب. ولكن هناك بعض الأعراض التي تطرأ على المريض، فالمريض يشعر بالتعرق الشديد، صعوبة في التنفس، ألم في الصدر وشعور بالغثيان. ولكن هناك بعض الأسباب التي تزيد من نسبة الإصابة وتجلط الدم، مثل ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول في الدم، السمنة والسكري بالإضافة إلى التدخين. ولكن لا تقلقوا يا أصدقائي، فكما تعلمون الوقاية خير من العلاج، ويمكن أن نقي أنفسنا من خلال ممارسة الرياضة بشكل مستمر بالإضافة إلى زيارة الطبيب للإطمئنان على صحتنا. رأسي، قلبي، أشعر بصعوبة في التنفس. ما بك يا مايك؟ ماذا حدث؟ يبدو أنني أصبت بالجلطة القلبية. ماذا يا مايك؟ كيف شخصت نفسك؟ أنت لا تعلم، ربما أصبت بالكورونا. لا، مع كورونا كم؟ لا، مع كورونا مين؟ لم أصب، إنني أصبت بالجلطة القلبية. حسن، هيا فلنسرع إلى الطبيب. هاي، لقد كنت أمزح معكم، ليس بي أي شيء. يا مايك، لقد أفزعتني. هل
تعلم لو كان هذا حقيقة لجربت أحد أدوية الجديدة التي اخترعتها. ماذا؟ هل عدنا مرة أخرى لفأر التجارب؟ مهلا يا مايك. لا أريد. مهلا يا مايك. لا أريد. مهلا يا مايك. لا أريد. Thank you, Sarah. Thank you, Mike. Right, the judges, do you have any questions? I have a comment, not a question. Sure. سارة، التقديم صراحة جميل جدا، بس بدي أحييكي، وخصوصا إنه في يعني دائما أشجع المحتوى الموجه للأطفال بطريقة بتجذبهم وبتفهمهم الموضوع حتى لو كان صعب. يعني موضوع الذبحة الصدرية المفروض صعب على الأطفال، بس لما تضيفي عوامل مساعدة زي اللعبة والأصوات ونسج قصة جميلة وتختصريها ب3 دقائق صراحة جميل جدا، فشكرا. شكرا. Thank you, Sarah. Thank you, Mrs. Dima. Right, let's go to participant number 11, only 5 left. We have Reem El Janahi from Qatar Academy School. Good afternoon, Reem. Reem, could you please unmute yourself from the laptop? Sorry, hi, yeah. Hi, how are you doing? Everything's good. Everything's great. Okay, Reem, whenever you're ready. Okay. So while I have a lot of conversations with family, and even during the few times I shadowed at the hospital, I noticed a phrase being commonly mentioned that I never expected: vitamin D deficiency. I wondered, why was it mentioned so commonly, especially here? Well, a couple of research papers later, I found out that vitamin D deficiency is an extremely common condition here in Qatar, as well as the Gulf region. So what exactly is it? Let's break it down. Vitamin D is an oil-soluble vitamin that, amongst many important functions, helps your body to absorb magnesium, phosphate, and calcium, which in turn promotes your bone strength. Now, deficiency means lack of, means you don't have enough. So combine the two. Vitamin D deficiency simply means you don't have enough vitamin D, and this in your body. And this can lead to complications such as the weakening or the softening of your bones, which can lead them to break or even change form. Well, why is it so common here? If we take a look at the causes and the risk factors, there's an easy answer. One of the main causes is that just simply inadequate exposure to the sun. If you don't have enough exposure to the sun, that can be a risk for you to develop vitamin D deficiency, because here's something really interesting. Your skin can actually produce vitamin D just by being exposed to the sun. Now, where does that relate to being common in Qatar? Well, think about it. Our lifestyles revolve mostly around indoors activities. We work at home, and especially now, we work at home. We're going to buildings, from building to building to building. We're decreasing our exposure to the sun, so putting us at risk for a deficiency. There are also other risk factors that can increase your likelihood of developing vitamin D deficiency, such as having pre-existing bone conditions and having diseases such as celiac disease that can actually make it difficult for the body to absorb the calcium. Okay, so that leads us on to, we know that it's common here. We're probably at risk for it because of our indoors activities. What can we do about it? Well, it's much easier than you'd think. We can consume foods that have vitamin D in it, such as cod liver oil, or there are foods with vitamin D added to them, such as milk. Additionally, adults and the elderly who aren't able to go outside as much are encouraged to or are advised to take vitamin D supplements to maintain the proper levels in your body. And the most simplest of them all, just try to move some of your activities outside. Take a walk outside, but do take precautions and make sure to social distance during this time. Even opening your curtain can help out a bit. After all, this is a very common issue here, but its solutions are relatively easy. Thank you. Thank you. Thank you, Reem. If I may. Please. Thank you, Reem. The suggestions or the solutions that you gave to the problem of vitamin D deficiency are quite useful, but
new, let's say, advances in technology and science, with precisely genomics, have shown us that there's a strong genetic determinant on how a person his body absorbs or produces vitamin D because of differences between individuals in certain genes. Now, when you do, if this is an encouragement for you for the future when you discuss a topic, it's also, I think I've said this to another participant as well. It's useful to know what your country is doing in regards of the topic you're discussing. For example, Qatar Biobank now, they have been studying the normal, they're trying to redefine the normal range of vitamin D in the population, because they have many participants, and vitamin D level is one of many factors that they study. And they want to know why people in this region have different, what seems to be, it seems to be a deficiency. Now, when we say that vitamin D normal range is usually should be between 30 international units up to 90. Anything less than 30 should be considered a deficiency. Above 90 would be considered toxicity. But when we see that most people in the region have vitamin D levels less than 20, this made scientists and scientists also at Biobank now, around the world and in Biobank, consider, why do we think this is a deficiency? This might be our normal range. So this is one thing that's happening now in Qatar. Another factor is, generally for people around the world, people can now check the genetic factors that they have that affect what we call their well-being. There are many genetic factors that affect diseases, susceptibility to different conditions, and a whole branch of it is well-being, where it studies why your body absorbs a vitamin and not the other. If it absorbs it, does it take sufficient amounts of it or not, amongst other factors. So it would be useful to know what your country is doing in the regard of the topic you're communicating to us at the minute. Thank you, beautiful topic. Thank you. Thank you, Mrs. Dima. Thank you, Reem. Best of luck. Thank you. Okay, now let's go to the next participant, Manar Abdel Tawab from El Shamal Secondary School. Hello. Hello, thank you for Good unmuting evening. your mic. Okay, Manar, whenever you're ready. خلال فترة الحجر اللطيفة دي قدرت إني أهتم أكتر بهوايتي المفضلة، الأكل. طبعا اكتسبت وزن، بس اكتشفت إنها مش هوايتي لوحدي. في أعماق هذا الكون الفسيح في عمالقة ما بيعملوش حاجة غير الأكل. I think I found my new best friend, black holes. الثقوب السوداء بتتكون لما نجم أكبر من الشمس بتاعتنا بحوالي 4 مرات يستهلك كل وقوده النووي ويدخل في مرحلة الموت. النجم بيبدأ يتقلص وينكمش على نفسه لدرجة إن حجمه بيوصل للصفر، بعدها بيحصل انفجار هائل. بمعنى أصح النجم بينهار على نفسه فيما يعرف بالمستعر الأعظم أو السوبر نوفا. بينتج عن الانفجار ده جسم فيزيائي بكثافة عالية جدا. لحظة، إيه دخل الكثافة دلوقتي؟ لازم نصعب الأول نظرية النسبية العامة، ربنا يعين. بتقول باختصار إن الكون عبارة عن نسيج من تدخل خطوط الزمان مع خطوط المكان، اسمه نسيج الزمكان. هاشتاج حمادة هلال، واللي بيتأثر بكثافة الأجسام اللي بتوضع عليه بإنه بينحني، وده بيخلي الأجسام الصغيرة لما تقرب من الجسم الأساسي تدور حواليه، وده اللي احنا عارفينه مفهوم أبسط باسم الجاذبية. نرجع للثقب بتاعنا، زي ما قلنا كثافته عالية جدا، وده بيخلي الانحناء الناتج عنه شديد جدا، وبالطبع جاذبيته قوية جدا، لدرجة إن حتى أسرع حاجة في الكون اللي هي الضوء ما تقدرش تهرب منه. خف علينا شوية يا عم الجامد. طب هو ليه الصورة اللي صوروها من فترة اعتبروها إنجاز وفضلوا يتكلموا عنها؟ مفيش صور كتير ثقوب سوداء على النت. أولاً كل الصور اللي على الإنترنت دي مجرد تصوير تخيلي، فوتوشوب بس جامد. ثانياً أنت عشان تصور حاجة فأنت بتصور انعكاس الضوء عنها، والثقوب السوداء باستخدام ذرة منطق سوداء بتمتص الضوء. فكرة إن هم قدروا يصوروا الكم الضئيل من الضوء المنحني حوالين الثقب، فده بحد ذاته إنجاز في مجالين، التكنولوجيا والفلك. طب بتتكون من ايه الثقوب السوداء؟ بتتكون من جزئين، المفردة أو السنجولاريتي، ودي نقطة في منتصف الثقب الأسود بيكون عندها أعلى جاذبية للثقب،
وممكن نقول انها نواه الثقب الاسود. مفيش سنجولاريتي، مفيش ثقب اسود. الجزء الثاني هو افق الحدث او الايفنت هورايزن، ودي زي حدود الثقب الاسود. اي حاجه هتقرب من الايفنت هورايزن لازم هتقع في البلاعه. الثقوب السوداء تحسها سرسجي كده، اللي هو الكون كله ماشي ورا النسبيه وميكانيكا الكم والحياه فيه، وهي متمرده، اللي هو انتوا مين يعني عشان امشي وراكم؟ كلبوبه اصلا. وحصل خلاف ونقاشات كتير في موضوع هتدخل الثقب ولا لا، ولو دخلت هتطلع ولا لا، في معضله سماها العلماء بمعضله المعلومات information paradox. محدش عارف مين صح. نظريه النسبيه بتقول لك هتدخل طالما عديت الايفنت هورايزن، فانت لازم تدخل، واحتمال تطلع من الناحيه الثانيه لو نجيت من عمليه السباجيتيفيكيشن. اهو لو بقى الجاذبيه على نصك الفوقاني تبقى غير الجاذبيه على نصك التحتاني، جسمك هيتمدد وتبقى سباجيتي حلوه كده مع بنين. بس نظريه الكم بتقول لك لا، ما ينفعش تدخل، لان انت لو دخلت احنا مش عارفين انت رحت فين، وده معناه اختفاء الماده واللي هي بتعرضه تماما، وبيقولوا انك هتتحرق على السطح. Thank you, Manar. Thank you very much. That's a very good presentation. All right, the judges, if you have any questions or comments. Manar, this is I'm happy to hear finally a subject outside the health area. Yani. Thank you for bringing such an interesting subject. One of the leading scientists in this field has passed away just maybe I think 2 years ago, and his name is very well known in this area. I think this, what we are trying to say here is that there is a lot to learn in space. There is a lot of things that we can see and we can learn. But the question is, how would this reflect into in our life? I mean, so what? We discover there is a black hole. We took a picture of it. I was wondering, how would you see this from your perspective? كيف يعني, what's the implication of this on our life? حقيقة ما اعرفش احنا هنستفاد ايه لما نتعلم عن الثقوب السوداء، بس كان في اكتشافات كتير احنا ما كناش عارفين احنا هنستفاد منها ايه، ولكن بعد التعديلات عليها قدرنا ان احنا نستفيد منها في حياتنا اليومية، زي مثلا الكهرومغناطيسية. العالم اللي اكتشفها كان تقريبا مش فاكرة اسمه تقريبا، بس بعدين ما كناش عارفين ساعتها احنا هنستفاد ايه من اللي احنا اكتشفناه ده، وايه يعني لما نولد مغناطيس من الكهرباء او نعمل كهرباء ونخليها مغناطيس. بس بعدين قدرنا ان احنا نستخدمها في المستشفيات في اللي هي اشعه التصوير المغناطيسي واستخدامات ثانيه يعني. وان شاء الله في المستقبل نقدر ان احنا نستغل اكتشافاتنا حوالين الثقوب السوداء في حياتنا اليوميه. حاليا ما اعرفش هنستفيد ايه. Thank you, Manar. Thank you very much. Best of luck. Okay, so now let's go to Lamar Muhammad from Ayman Secondary School for Girls. How are you, Manar? How are you, Lamar? Sorry. Please unmute yourself. Could you please unmute yourself from the laptop? Sure. Now is that okay? Yes, now we can hear you. Yeah, wait a minute. Okay. Yeah. It's perfect. Okay, Lamar, whenever you're ready. Yes, you can. Please go ahead. لو شفت الشخص بيبكي إذا سمع نكتة وبيضحك لما يكون قاعدة، شو حتقولوا عنه؟ مجنون؟ مريض؟ طبيعي تقولوا هيك. بس تعرفوا أنه هالظاهرة الغريبة انعرضت بفيلم الجوكر 2019 لما كان الجوكر يظهر السلوك متعارض تماما مع موقفه، مثل أنه يضحك بشكل هستيري وقت التوتر والخوف. أي ظاهرة مش مستحيلة أو من خيال الكاتب، لا، هي أعراض التأثير البصري الكاتب PBA واللي هو عمل اليوم. PBA حالة نادرة، شخص واحد على الأقل من بين الملايين، وعادة لا تصنف كمرض نفسي مثل الانفصام وغيره، وإنما هو خلل عصبي بيؤدي لحدوث نوبات عاطفية مفاجئة متقطعة ومتكررة، يعني عادة تصير كذا مرة باليوم.
هي نوبات بتنقسم نوبات بيظهر فيها المصاب مبالغة بالتعبير عن العواطف الحقيقية بيشعره، مثل انه يفرض ضحك على شيء ما كثير بضحك. اما رقم 2 نوبات بيظهر فيها المصاب عواطف زائفة ما بتعبر ابدا عن عواطف الحقيقية، مثل انه يبكي بشدة بس هو اصلا مش حزين. هاي النوبات مرات بتكون مدتها بس بضع ثواني، ومرات تستمر لعدة دقائق بشكل متواصل وملفت للنظر. عادة المريض بيكون بيعرف وجود هاي المشكلة عنده بس ما بيقدر يسيطر عليها، ومرات بيكون مزاجه طبيعي جدا بين النوبات. بعرف هلا صار عندكم فضول تعرفوا شو سبب حدوث البي بي اي، لهيك ركزوا معي. البي بي اي بيصير بس عند بعض الاشخاص اللي تعرضوا لاصابات بالرئه وامراض عصبيه. امراض عصبيه مثل شو؟ مثل التصلب الجانبي، التصلب المتعدد، واكثر شيء عند السكتة الدماغيه. هدول الاصابات والامراض بيعملوا خلل بالاشارات الكيميائيه الموجوده بالدماغ. وظيفتها نفس اشارات المرور، فاول ما يصير فيها خلل بتتعطل حركه مرور العواطف والمشاعر وبتصير بيصطدموا ببعض مثل السيارات، وبدل ما يضحك بيصير بيبكي والعكس صحيح. هلا بالنسبه للي عم يتساءل اذا كان في علاج لهذا الموضوع، فللاسف ما في علاج للبي بي اي حاليا، بس السيطره عليه والتحكم بشده النوبات ممكنه دوائيا وغير دوائيا. كيف يعني؟ دوائيا مثل دواء نيودكسون، هذا الدواء صنع خصيصا لعلاج البي ومصرح من وزاره التغذيه والعقاقير، بالاضافه لادويه مضادات الاكتئاب، لان البي بي اي بسبب نوبات بكي اكثر من نوبات الضحك. لا دوائيا بيكون عبر تثقيف المصاب كيف يتعامل مع البي بي اي، وانه الموضوع خارج عن ارادته عشان ما يلوم حاله وتتأزم نفسيته. بالنهايه البي بي اي مرض مثل اي مرض فينا نتجاوزه من خلال تعاون الطبيب مع المريض والالتزام بالعلاج لتوصل لحياة أكثر صحة وراحة. وشكرا. Thank you, Lamar. Ready for the question. يلا. Okay, Lamar is ready for questions. Do we have any questions? Yeah. Sure, أكيد لازم يكون فيه. Okay. Okay, thank you, Lamar, very much. Goodbye. Thank you, see you. Okay, our next participant is Raheja Omar from El Shamal Secondary School. How are you, Raheja? Hello. I'm fine, Yes. thank you. Okay, Raheja, whenever you're ready. Okay, let's start. Yes, please. مرحبا، أنا الدكتورة رحيق. من شوي كان عندي مريض لكنه كان غير عن الكل، كان مميز. دخل مريضي مع والدته وأخذت اسمه عشان أدخله على السيستم، لكن لفت انتباهي لما أخذ الروبيك كيوب اللي كان على مكتبي. الصدمة كانت لما حل الروبيك كيوب بسرعة وقبل ما أخلص تسجيل معلوماته. ثواني، مريض توحد في إيده روبيك كيوب وحله بسرعة؟ لا، هون لازم نوقف. أكيد كلنا مر علينا مصطلح التوحد أوتيزم، واللي هو اضطراب النمو العصبي، واللي بيأثر في إدراك الشخص للعالم من حوله، وبيواجه فيها صعوبة في التعامل والتواصل اللفظي والغير لفظي مع مجتمعه. أكيد لما أحكي إنهم ناس مميزين ومختلفين عنا، رح نتساءل عليهم بيشتغل زينا ولا لا؟ بيأثر التوحد على عملية معالجة البيانات في المخ، وذلك عن طريق تغييره لأماكن الارتباط وانتظام الخلايا العصبية ونقاط اشتباكها. يعني قدراتهم العقلية تختلف عنا. الاي كيو او نسبة الذكاء، الاي كيو تبعتهم بتكون من 50 ل 69، ومن المعروف ان نسبة الذكاء من 58 ل 68 هي ضعيفة ومنخفضة جدا، وهي اقل نسبة ذكاء الانسان الطبيعي. لكن المريض اللي شفته كان ذكي وكثير كمان. التفسير العلمي لهاي الحالة هي متلازمة سافان سايندروم، او بمسميات اخرى متلازمة العبقري او الموهوب. هاي المتلازمة نادرة جدا، وصنفت انها بتصيب 1 من كل 10 مرضى توحد حول العالم. في هاي الحالة بيكون المريض عنده ذكاء مش طبيعي وعنده مهارات في بعض المجالات، من هالمجالات الموسيقى والفن بأنواعه والرياضيات وحفظ التقويم. اللي بيساعده على هالإشي هي ذاكرته الهائلة والضخمة. ومن الأسباب اللي اقترحت هي إنه أعراض التوحد بتخلي المريض يركز على الإشي اللي هو بده إياه، بالتالي يقدر يظهر كل ذكائه في هالمجال. مع كل حالة جديدة نكتشف إشي جديد عن هالمتلازمة، وطبعا كان في كثير حالات غريبة. من هالحالات كان المريض بيحفظ صعود وسقوط الإمبراطورية الرومانية العظيمة بالحرف الواحد، وبيقدر يقرأها للأمام وللوراء. توماس فولر
توماس فولر كان عنده قدرة هائلة على حفظ وفهم الأشياء الأكثر تعقيدا من العادة. يعني لما أسأل الحين كم ثانية عاشها رجل يبلغ من العمر 70 عاما و17 يوما و12 ساعة؟ أكيد عشان نجاوب هالسؤال بدنا كثير وقت، أما توماس فولر جاوب هالسؤال 90 ثانية بس، وكانت الإجابة 5000002 الإجابة أطول مني أنا شخصيا. بس هاي المتلازمة نادرة جدا، ومع كل حال جديدة أكيد رح نكتشف إشي جديد عنها. فلازم أروح، عندي كثير مرضى، صعب الواحد يكون دكتور. Thank you, Rahiq. Well done. Do we have any comments or any questions? أول شيء رحيق إن شاء الله نشوفك دكتورة بإذن الله. إن شاء الله. رحيق شلون يعني الأشخاص اللي عندهم توحد ممكن استغلالهم في المجتمع؟ أكيد إحنا عندنا ما دام عندهم هذه يعني المواهب أحيانا في أشياء معينة، كيف ممكن استغلال هذه المواهب لتنمية مقدراتهم والمجتمع، استفادة المجتمع منهم؟ مبدئيا احنا عندنا فكره منساده في المجتمع انه مرضى التوحد هم ناس منخفضين في الذكاء، وانهم يعني ما في فايده منهم. احيانا كثير ناس يفكروا، لكن هاي المتلازمه نادره وما بتيجي للكل. بس شوفوا الواحد انه هو فاقد لإشي بس عنده كثير مهارات ثانيه، فبيقدر احنا كدكاتره وكعائلات مرضى التوحد احنا بنركز لهم على المهارات الحياتيه اكثر من المهارات العقليه. يعني كيف يتعاملوا مع الناس، كيف يقدروا يروحوا يشتروا مثلا، يقدروا يطلعوا لحالهم. نحاول نعودهم على الاشياء الطبيعيه بالنسبه للناس العاديه يعني. فاحنا ممكن نستغل قدراتهم في الاشياء اللي بتتناسب معهم. هاي هي. احب بس اضيف نقطه جدا مهمه. اعتقد ان بما ان كل انسان عنده مقدرات مختلفه عن الناس، اعتقد في كلمه كانت اذا كان ممكن تكون لاينشتاين، انا سمعت ان لا نحكم على السمكه وقدراتها على تسلق الشجره، وكذلك لا نحكم على مثلا الحيوان الذي يعني يتسلق الشجر على مقدرته على السباحه، وكذلك على الشخص اللي هو عنده توحد لا نحكم عليه بمقدرته انه يعمل الاشياء اللي احنا نعملها. قد يكون هو افضل منا بمقدرته انه يعمل ينجز مهام اخرى. شكرا. Well done. Well done. Thank you very much. Thank you, Rahiq, and best of luck. Last but not least, and thank you so much for waiting, we have Hamid Walid from Doha Secondary School for Boys. Good afternoon, Ahmed. All right. Good afternoon. Good afternoon, FameLabers. Good afternoon, judges and also the FameLab team. So I cannot hear you guys because the mic is plugged in. So what I need right now you to do is just give me a thumbs up just to see and to make sure that the microphone is working and I can start right away. All right. Was this a mile or two? It's midnight and I still did not finish my burger. All right, this is exactly how a person would suffer from a heart attack. This is Ahmed, and I am his doctor. He came to me a year ago with a strong angina. He was weak, dizzy, and he was sweating very hard. I took his history and found that he had a high blood pressure, high cholesterol level. He was overweighted, and he was a heavy smoker. I clearly knew that these were the signs of a heart attack. We did an ECG test on him, electrocardiogram, and found that one of his coronary arteries, which is a blood vessel that supplies the heart muscles with blood, was partially blocked. He was shocked, and I explained, if this is a healthy man's artery, see, I can see you and you can see me very easily. That's how blood can easily flow inside. But what happens when you are always under stress?
You don't eat healthy and you're just like Ahmed. At that time, the walls of the arteries swell up with fats and cholesterol, and they become like this. See, now the artery is narrowed and the blood supply inside is of course not as much as before. And this is very lethal because at any time, this little swell can rupture and open and cause 100% blockage, which causes the person to collapse on the ground, and this is known as cardiac arrest. But thank God this wasn't the case in Ahmed. We quickly took him to the catheterization lab, where I have inserted a catheter inside his artery. A catheter is a thin wire. I've inserted it from his legs and I've pushed it inside until I reached to the targeted artery. I blowed the balloon, which was inside the catheter, to wide open the artery, and I've kept a stent inside, which is a spring-like structure, to support the walls of the arteries and to allow the blood to flow as much as before. Oh, he was relieved, and he was sent home the same day, but he did a massive lifestyle change. He quit smoking, managed stress, started eating healthy, physical exercising every day, and his blood pressure and cholesterol level was managed. See, now you know the reason behind the world's largest killer of 18 million people around the world every year. At the end, it's your choice to either be like Ahmed and be this much close to death, or be like the doctor of Ahmed. Thank you, Ahmed, very much. Okay, for the judges, do you have any questions? I have a brief comment about the performance. Very well done, good acting, not overplayed, good use of prop, and a good parting shot about the advice. Well done. Thank you so much. I appreciate that. Okay, any more comments? Okay, great. Thank you, Ahmed, very much. Thank you. Thanks to everyone. Best of luck. Finally, it's the time for the judges to choose the winners. Judges, you're off to go. Please come back to us with the national winner's name and the runner-ups from the students and from the adults category. You have 10 to 15 minutes to come back with the winners. Welcome back, everyone, and thank you for bearing with us. Before naming the names, can I ask one of our judges, Mrs. Dima, without revealing any results, please, to share with us how tricky it was to choose the winners? First of all, it was tricky. نبلش بالعربي. بدنا نشكر كل المشتركين في الجولة الخامسة من مختبر الشهرة، وخصوصا أنه في هاي الجولة تم إضافة عنصر جديد للمهارات الاتصال والتواصل العلمي اللي عم بيتعلموها المشتركين، اللي هي صار الاتصال الإلكتروني. وحقيقة معظم المشتركين تفوقوا فيه. هاي الأوقات علمتنا كتير أشياء وأكدت أهمية مهارات الاتصال والتواصل الإلكتروني سواء كان للعلوم أو غيرها. في مقولة واحدة من المشتركين استعملتها، هي لألبرت أينشتاين، وأنا بحبها جدا. هو بقول: لا تستسلم أبدا عما تريده حقا، فالشخص الذي لديه أحلام كبيرة أقوى من الشخص الذي لديه جميع الحقائق. هلا فيم لاب اللي بيخليه رائع هو بيعلم المشتركين القدرة انهم يحلموا حلم كبير، بس برضه بيركزوا على الحقائق، لانه العلم مستند الى الحقيقة. الكل كان جميل. نتمنى لكم كل المشتركين مستقبل رائع في اي امر بتقرروا تخوضوا فيه. شكرا انه شاركتونا، والحضور شكرا على المشاركة في رحلة اللي نسميها رحلة مختبر الشهرة الرائعة. I'll address audiences who prefer English. I would like to thank all of you, the audience, and our amazing participants, both the students and the adults. What makes FameLab great is that it teaches participants to dream big while staying true to facts, which is science. What is all about? It's about truth.
Now, these difficult times, I believe they taught us the importance of sound communication, of delivering correct, accurate scientific information. We're very happy that the participants in round 5 of FameLab, they have added a new element to their knowledge, which is e-communication, which they have excelled in. We wish you a great future in whatever you decide to do, whether it's science or not. We encourage you to be science. Thank you, FameLab, for this amazing journey and seeing what this beautiful generation has to offer. Thank you, Mrs. Dima. Right now, it's the time to announce the winners, and we're going to start with the students category. And before I start, if I mention your name, if you're one of the winners, please switch on your camera and unmute yourself. Okay, so for the third place, and the judges said that he or she was very confident, and the speech was really very well organized, is gonna go to Dalal El Swaidi from El Bayan Secondary School. Congratulations, Dalal. Could you please switch on your camera? Yes. Well done, Dalal. Oh my God, I can't believe it. Mabruk. Thank you so much, Abba. Thank you, Judge. How do you feel? مبروك دلال. Oh my God, I can't believe that. I really can't believe that. Thank you so much. Very well deserved, Dalal. Congratulations for you and for Al Bayan School for getting the third place. Okay, now for let's announce the second place that went to Lamar Muhammad from Al Zubara Secondary School. Congratulations, Omar. شكرا جدا. انا حقيقي مش مصدق يعني. حاسس بايه؟ How do you feel? انا اول حاجه بس حابب اشكر فيم لاب، وحابب اشكر استاذ معتز لانه ساعدني جدا، وهو اللي شاركني في المسابقه كمان، فيعني حقيقي شكرا جدا. وشكرا للماستر كلاس تريننج وكانت تجربه حلوه، وحقيقي انا فرحان جدا بيها اصلا سواء كنت فزت او مش فزت. Thank you, Omar. You really were deserve it, and we thank Mr. Mu'taz as well for letting you take part in such a competition. Thank you so much, and best of luck. Okay, and now it's the time to announce the national winner from the students category. I don't know how to say that, but I will say it in Arabic. ختامها مسك by Ahmed Walid from Doha Secondary School. Congratulations, Ahmed. No way, no way, no way, no. We waited for a reason for the last winner, who became the national finalist. Congratulations, you made it. I can't believe, I'm speechless right now, but this is a communication prize, so I need to say something. To be honest, it was a long journey. It was an extensive journey, at least for me. I did really learn a lot from it. And I do really want to thank my teacher for sure, Mr. Roda. He encouraged me during this whole period of 6 months, I guess. I would like to thank the Ministry of Education, Higher Education for sure. Special thanks to British Council. Special thanks to Cheltenham Festival, and of course, big thanks to QNRF, Qatar National Research Fund. I don't know what would my parents' reaction be because they're still at work right now, but I definitely know that they will be proud of me. And this is one of my main goals in life, to make my parents proud of me. Thank you so much again. Thank you. Thank you. Thank you, Ahmed, so much. Congratulations once more. Enjoy it. Enjoy the rest of the day. Okay, so congratulations for Ahmed Walid, Omar Muhammad, and Dalal El-Swaidi from the students category. Again, everyone won already. It has been great pleasure working with all the students. You just did a great job. Right now, let's go to the adults category. And again, let me just remind you, if I just name your name, please switch on your camera and your microphone.
Okay, so the second place went to a person who I have seen in the auditions while he just trying to set up his camera. And when I asked him, what are you doing? He said, I want to make sure that my mom can see my audition even if she's not there. And I said to myself, someone who really cares about his mom like that, he has to be one of the winners. And you made it. Abdul Sabur from Qatar University, congratulations for being the second winner from the adults category for FameLab National 2020. Thank you very much, Huda. It really is a pleasure, and I'm really happy to hear that. It's been a really long journey, of course, and it's been a hell of a ride. One of the reasons why I really enjoyed this was because I like to speak, but being given the opportunity to speak about what I'm learning at university and my field was something that I'd never seen before. So I'd like to thank you all for this opportunity and for making this possible. Thank you very much. Thank you, Abdul Sabur. I'm quite sure that Abdul your mom Sabur, you is should very thank proud. your mom because I think she prayed for you. Yes, She doesn't- definitely. She's the one you need to thank. Definitely. Thank you very much. And well done, well done. Thank you. Thank you, Abdul Sabur. Thank you. All right, last but not least, I really wished if we just make this in a with more crowd, because this participant really deserved the best for he or she resilience to keep coming back to FameLab for 3 or 4 times, insisting to win. And finally, he made it. Let me announce the Qatar National FameLab winner for 2020, Ahmed El-Maini from Qatar Science and Technology Secondary School. You made it. Oh my God. Everyone, please meet the national winner. Thank you all. I was not expecting this actually. المتسابقين السنة هاي كانوا فعلا متميزين. وبصراحة يعني أنا بتكلم ومش محضر شيء في بالي أحكي، لكن شكرا للجنة التحكيم وشكرا لكل المتسابقين، وبوصل رسالة لكل اللي ما حالفهم الحظ. هاي ثالث سنة إلي بشارك، وبالمثابرة أكيد راح توصل لهدفك بالحياة. شكرا لفيم لاب، شكرا لكم جميعا. Thank you, Ahmed. Thanks, the judges. Well, all good things have to come to an end. Congratulations, winners. It has been brilliant competition. Thanks to everyone who took part in this and make it happen. The Bridge Council as an international partner, Qatar National Research Fund as a strategic partner, we cannot do it without you. And the full support we get from the Ministry of Education and Higher Education. Cheltenham Festival for creating such a wonderful global product. To all participants who made it to the final and even who didn't made it. To all the audience for watching us for the last 2.5 hours. Thank you so much and see you next year. Please stay safe and stay healthy. Thank you. Thank you very much.